Okay, welcome you all to the second lesson of our revision. Today we are going to start our lesson from some note about important points in using the units. Okay, and last day as a summary, we discussed about the base quantities and supplementary units and base units and supplementary units and about how to use them and how to get units of an unknown quantity. Okay, and at last we discussed about unit systems also. That part is not much important, but you have to know something about unit systems too. So today we're going to start our lesson from limits or some physical quantities that we use without units. Okay, basically physical quantities without units. So put the topic, the subtopic as physical quantities without units. Okay. So we discussed some quantities with units and how to get that unit using standard equations. අපි ඒක කතා කරා units ගන්න කොහොමද කියලා. derive කරන හැටි. අද කතා කරන්න යන්නේ දැන් හැම එකටම units නෑනේ. So some quantities doesn't have units. And we should know what are the quantities that doesn't have units, and sometimes in MCQ paper some questions are regarding that part. So අපි පොඩ්ඩක් බලමු දැන් කොහොමද මේවට units නැති වෙන්නේ කියලා. So the first one, පළවෙනි එක අපි කතා කරන්න පුළුවන් units නැති වෙන්න තමයි එකක් numeric constant. සාමාන්‍ය අපි දැන් කතා කරද්දි මොකක් හරි equations වල දෙනවා k, mostly we use k as the constant or symbol. Symbol is k. Sometimes you can use symbol a, symbol b, pi. So they all have some value but not a unit. As an example, we can say pi k, but in some equations the constant is actually having a unit. Okay, because we put that constant to equalize the both terms, and we should equalize the units also. කියන්නේ අපි units සමහර වෙලාවට කැපෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපි එතන පොඩි constant එකක් දාගන්නවා. constant එකකට තියෙන්න පුළුවන් units සමහර වෙලාවට. Not all the constant have units. Some are having units. Most of the time we use constants only having a magnitude. Magnitude එක විතරයි අපි ගන්න. ඒතකොට එතන අපි value එක විතරයි consider කරලා දාගන්නේ. So numeric constants කියලා දාගන්න වල units නැත. No units. Second one, physical quantities having ratios. So when getting a ratio, yeah, so when getting a ratio, we normally divide some quantity by another quantity having the same dimension. That's how a ratio is formed. So as an example, relative density, all the things having the name relative means you are getting some ratio. Okay, relative density, that's the density of some substance or some material. That's d over d water, right? We are comparing the density of some substance with the density of water. So we are getting some ratio between the two densities. So the units are cancelling out here.
kilograms to cubic meter, kilograms to cubic meter. So we can cancel out the units, and then there are no units to express relative density. That's only a value. ඒක value එකක් විතරයි. එතකොට අපි හිතන මේ වගේ එකකදී ඕන මෙතන units කටන තේරෙනවනේ. kg cubic meters, and then here kg per cubic meters, then units are cancelling out. So you can you should know that all the relative components, relative quantities don't have units, but you have to mention this quantity, that's relative velocity. So relative velocity is having units, because in relative velocity we are not getting a ratio but a difference between two velocities. So relative velocity means VA minus VB. That's velocity of A relative to velocity of B. That's how we express relative velocity, getting some difference between two velocities. So this is measured in meters per second, and here also same. So the answer is in also same units, meters per second. So in relative velocity, that's a unit. That's the same unit as the velocity. Remember this special point, and all the other relative quantities don't have units. After this, you can write relative humidity, if you can remember some quantity relative term, you can add all the terms to this second point, physical quantities without units, and the special point is relative velocity. You should memorize this. And next, number 3. So I'm going to erase this part. Example 3 is actually something regarding to ratios, right? Logarithms, powers of integers, and trigonometric ratios, all are ratios, right? All the ratios. So I can add the trigonometric ratios to this point. Logarithms, using M here. Logarithms, powers of integers. You know, index, right? Indices. Writing indices, there is a base and a power. So sometimes base could be some quantity having units. Okay. For the base, there could be units, but for the power, that's only a magnitude. That's only something with a value only, no units. Okay. So we are talking about these 3. So as examples, we know logarithms. Inside the log, we can use ln also. Log to base e, that's ln, log to the base e. So here we generally use log to express the logarithm to the base 10, right? Log to the base 10 mostly we use, but all the logarithm values, you can use logarithm to get any base, like 10 to e, like that. Mostly we use these two. So logarithm to the base 10 x. So here x doesn't have, right, extra units in the back. Ln a, same for a here, and powers of integers here, m to the power a plus x. Again, m to the power a plus b. Here a and b don't have this, right?
They shouldn't have units because this is a power, right? A plus b is the power of m. M can be like it can be consisted of units, but a plus b don't have. The powers we use only a value, numerical value. And trigonometric ratios, for sine theta. Here theta is the angle. Theta is an angle, but you can measure the angles, using degrees and radians. If it's a solid angle, you can measure it using radians, but that's not base units. Okay, we are measuring angles using some supplementary quantity, supplementary units. So we get these angles as something without units. When we are getting the trigonometric ratios, okay? Here sin theta means some ratio, right? We are getting the ratio of some x over r. If the angle is theta, sin theta means x over r, right? We know for theta there are units we can express as using degrees or radians, but when we are getting the trigonometric ratio, that's a ratio basically. So for sin theta, we are getting the ratio between these two lengths. Then it only have a unit, right? Sin theta. So the whole term we don't have units. And theta, you can also tell actually doesn't have a base unit. So when for the whole term sin theta, no units, and if we get sin a plus b, so a plus b should be an angle, right? A plus b should be an angle. Also, we can say for the whole term a plus b, there should be no units, main units. You can express as degrees, but there should be no units to express a plus b, and hence we can express like this. We can write like a should not have units and b should not. So both the terms are unitless terms. Okay, ab දෙන්නටම units නැහැ කියලා කියන්නේ. මොකද ඒක sin එකක් ඇතුලේ තියෙන. then sin එක ඇතුලේ තියෙන පුළුවන් angle එක විතර. angle එකක් කියලා කියන අපි සාමාන්‍යයෙන් unit එකක් විතර measure කරන්නේ නැහැ. degree එකක් හරි මොකක්ද radian එකක් හරි දාන්නේ. Radian is also basically ratio, right? last week එකේ අපි කතා කරා radian එකක් කියලා කියන්නේ කතා කරා. If not, the definition of a radian, how we get radians. That's the ratio between this arc length and the radius of that circle, or the radius of this arc. And the ratio S over R is the radian theta. So we are getting some ratio of length over R. එතන length එක ratio එකක් ගන්න. එතකොට ඒකටත් units තියෙන්න බෑ. එතකොට base unit එකක් නැහැ. අපිට මේක අතර තියෙන term එකත් units නැහැ කියලා ගන්න පුළුවන්. sin theta කියන whole term එකත් we can consider as quantity having no units. Okay, so a plus b contain units, and a and b separately also are unitless terms. ඒක පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගන්න. කියන එක හරියට ඔලුවට දාගන්න. ඒකටත් නැහැ, b ටත් නැහැ, a plus b දෙන්නටමත් නැහැ. sin a plus b ටත් කොහොමද ඔක්කොම අපිට unitless කියලා ගන්න පුළුවන්. degrees radians ගැන සුට්ටක් පැත්තෙන් දෙන්න. මොකද ඒවත් අපි ඇත්තටම units නෙමෙයි, but something we use express supplementary we have used to measure angles. Okay. So angles are basically some ratios, right? Angles කියලා කියන්නේ මේ මොකක් ratio එකක්. degree එකක් හරි මොකක් හරි රවුමකින් කීයක්ද කියන්නේ angle එකක් කියන්නේ? Ratio of a circle actually. That's basically an angle. හරි ඔයගේ පොඩි පොඩි දේවල් ටික දාගන්න. units නැතිව තමයි මේ. එතකොට සමහර දැන් ගත්තොත් දැන් coefficient have some coefficient. So number 4,
some coefficient, because some are consisted of units. ඒවට units තියෙනවා. සමහර ඒවාට විතරක් units. Then as an example, coefficient of friction, right? Coefficient of friction, known as mu, you know, the ratio between two forces. So if we are expressing mu as F over R, right? The force we are applying and the reaction force by the surface, that's mu. දැන් අපි ගන්න ratio එක. ඒකට mu කියලා කියන්නේ coefficient එකේ no units. සමහර ඒවාට units තියෙනවා. Like coefficient of viscosity. මේක ස්පෙෂල් එකක්. මේ ස්පෙෂල් එක කියන්නේ සමහර ඒවාට තියෙනවා. You should add this also. Coefficient of viscosity is having units. ඒකට units තියෙනවා කියලා දාන්න. units තියෙනවා. මෙයාට units නැහැ. ඒ වගේ coefficient වලට units නැති වෙන වෙලාවක් තියෙනවා. ඒතර මතකද මේ log ඇතුලේ තියෙන එකට ඇතුලේ තියෙන part එකට units නැහැ. log ඇතුලේ log ඇතුලේ base එකක් ඇතුලේ තියෙන කැලලට separately තියෙන මම example කතා කරන්න. And sin theta, the whole term inside the sin part doesn't contain units. ඒ වගේ පොඩි පොඩි examples එකක් තියෙනවා. ඔය තමයි units නැති අවස්ථාව. ඔය චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගන්න. මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ පාඩම මේ පොඩි example මම නිකන් කතා කරලා යන්නම් මෙතන. Okay, this is the example. දැන් ගන්න මේ වගේ එකක්. M A plus BT, right? This is the power of M. Then you know for the powers there are no units. So for the whole term A plus BT, no units. මේ ඔක්කොම units තියෙන්න බෑ. එතකොට separately we can separately in some coefficients or some quantities they could be having units. සමහර ඒවාට විතරක් units තියෙන්න පුළුවන්. මොකද here t, if I say it's a time, so time is having units, that's seconds. So we know for the whole term there should be no units. Then if time t is a time, it's having units, right? Then we can calculate the units of A and B using the theory that powers don't have units. Powers all units නැහැ කියන theory point එක use කරලා අපිට මේ වගේ අහන්න පුළුවන් MCQ එකක් වගේ මේ වගේ units මොනවද කියලා එක separate terms තියෙනවා. මේ term සම්පූර්ණ term එකක් තියෙනවා no units, but separately some terms could be having units like this. Here time having units of seconds. And so here we are adding two terms. So after adding, the whole term should not contain units. Add කරාට පස්සේ units තියෙන්න බෑ නේද? Add කරන terms දෙකම no units now. Then here we can conclude that therefore A and BT should not have units, right? Shouldn't. Separately A term එක වෙනයි BT term එක වෙනයි B to T term එක වෙනයි. ඒක ඒ දෙන්නට වෙන වෙනම units තියෙන්නත් දැන් මොකද අපි add කරාම හැදෙන්නේ අපි ඉස්සරහට ආයි කතා කරනවා in the dimensions, but here you should know that two terms the two terms should have same units. add කරනවා එකම unit එක තියෙන්න ඕනේ. then add කරාට පස්සේ unit එකත් the unit of the one term. කියන්නේ
කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ එකම යුනිට්ස් ටර්ම්ස් දෙකක්. ඒතකොට එක ටර්ම් එක තියෙන ටික තමයි අන්තිම ඇඩ් කරාට පස්සේ න අපේ ආන්සර් එකකට තියෙන යුනිට් එක. එතකොට A and B separate A and BT terms separately ගත්තාම ඒ කට්ටිය යුනිට්ස් තියෙන්නත් බෑ. මොකද A plus B ඇඩ් කරාම යුනිට්ස් නැත්තම් අපි ගන්න single terms වල යුනිට්ස් තියෙන්නත් බෑ. then we can get the units of A no units, right? A ඇඩ් කරලා දෙන එකටත් units නැත්නම් එන ආන්සර් එකටත් A ට වෙනමත් units තියෙන්න බෑ. then BT වලත් units නැහැනේ. but we know for the T it's a time, so T contains units, so we can get the no units, so we can get the units of B, that's 1 over T, right? B equals 1 over T because we can equalize BT into 1. 1 means no units. ඒක මම නිකන් දාගත්තා. ඒකද අපිට BT කියන්නේ 1 කියලා නෙමෙයි කියන්නේ එතන. BT කියන එකට no units. Then we can add like if we want to find the units of B, we can add 1 here. Then we can get B. Subject B is 1 over T, right? Then we know for the B, the unit should be the opposite of T. Opposite of the units of T means here T is a time, so 1 over T means 1 over S per second, right? So units of B should be per second. Then if we substitute this per second here, then for the time units are T, then per second into seconds means they are cancelling out. Then finally no units remaining here. අන්තිමට දැන් මෙතනට B එකට per second දාලා time එකට seconds දැම්මා නම් දෙන්න cancel out වෙනවනේ. So අන්තිමට unit එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට BT කියන whole term එක unit එකක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අපේ point. අන්න ඔය තියෙන point එක use කරලා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් unknown term එක unit. හරිද? ඒක තමයි point එක. ඔය වගේ පොඩි මේ වගේ මේ මෙතනින් එන පොඩි ගානක් තමයි මම explain කරලා පෙන්නනවා අහන්න පුළුවන් තැන. අපි කතා කරන theories එක අහන්න පුළුවන් තැන් ගැන චුට්ටක් ඔළුවට දාගෙනම යනවා. හරිද? හරි. නැත්නම් ඔයාලා නිකන් එකපාර ගන්නත් පුළුවන්. So we know T is seconds, then to cancel out seconds here for B it should be per second s to the power minus 1. මෙයා s නම් මෙයා s ගේ inverse එක වෙන්න ඕන. ඒතකොට ඒක මෙතන දාලා අපිට ඒක කපා ගන්න පුළුවන්, යුනිට් එක හදා ගන්න පුළුවන්, එකපාරම ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම ලියන්නේ නැතුව. කොහොම හරි මොකක්ද මම මේ පොඩි මෙතනනේ එක දාලා මෙහෙම සබ්ජෙක්ට් කරලා ගන්න කියලා කිව්ව නිකන් එහෙම හදා ගන්න මේක නිකන් ස්ටෑන්ඩඩ් මෙතඩ් එකක් නෙමෙයි. PT කියලා කියන එකයි ඉන්නේ මෙතන වැලියු එකක් තියෙනවා. එතන යුනිට් එකක් නැහැ හැබැයි වැලියු එකක් තියෙනවා. මම මේ යුනිට් නැහැ කියන එක තමයි 1 කියලා දාගන්නේ. හරිද? පොඩි නිකන් හොර මෙතඩ් එක. හරි. then we can move to the dimension part because no, we can move to the unit conversion part, right? So write down this and next put the topic. Unit conversion is something more important to learn because it's applying in all the units. Simplifying the equations and getting the values, you should know how to convert units to the SI units and finally get the answer. මේ part එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද ගොඩක් පාඩම් වල ගොඩක් පාඩම් කියන සම්බන්ධ වගේ ඔයාලට calculation part එකක් තියෙනවා. ඒ calculation part එකත් එක්ක ඔයාලට දාගන්න වෙනවා unit එක මොකක්ද කියලා. unit එක දාද්දි unit එක දීලා තියෙන වෙන unit type එකකින් නම් ඔයාලට convert කරන්න සමහර ගණන් වල අහනවා. you should put the final equation in SI units වගේ එකක් දානවා. එතකොට SI units වලට convert කරන්න ඕනේ. ඒත් ඒ වගේ parts තියෙනවා. හරිද? එතකොට unit conversion එක හොඳට ඔලුවට දාගන්න. මේක පොඩි part එකක්, something very easy to understand, but most students are confusing this part. මේක confuse කරගෙන ගොඩක් ප්‍රශ්න වරද්ද ගන්න. ඒ නිසා අපි මේ කැලේ චුට්ටක් කියනවා. මොකද physics ඔක්කොම units වලට වැදගත් වෙන part එක. Okay. Unit conversion. Here the title is unit conversion, but mostly we are converting not units but prefixes. Okay. Prefix. We are converting prefixes of units to another type of prefix. අපි මොකක් කර prefix එකක් අරගෙන එයාව මාරු කරන වෙන prefix එක. ඕක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. එතකොට මේ unit එක convert කරනවා කියන වගේ examples and like when we are converting seconds into hours, that's two type of units, right? seconds කියන්නේ hours කියන්නේ units වර්ග දෙකක්. දැන් අර සිංහල mass measuring system එකේ දැන් අර මොනවද medicines measure එකක් use කරා ඒ දවස්වල මංචාඩි කලං ඒ වගේ පොඩි පොඩි terms use කරා. පොඩි units අර පොඩි value එකක් තියෙන units.
ඒ වගේ units types ගොඩක් මංචාඩි කලං අරකයි මේකයි කියලා වෙන වෙන නම් තියෙන units ගොඩක් තිබ්බා. like මම හරි value එකක් නෙමෙයි කියන්නේ හිතන්න මෙහෙම like 6 manchadis are equal to 1 කලං like ඒ වගේ පොඩි අර ඒ දෙන්න යන මෙතඩ් එකක් තිබ්බා. 6ක් මෙච්චරයි. මේකේ 6ක් මෙච්චරයි. මේකේ 12ක් මෙච්චරයි වගේ පොඩි මෙතඩ් එකක් තිබ්බා. ඒ වගේම එක එක type එකේ වෙනස් types වල unit වර්ග. දැන් modern method එකේ අපි seconds, hours, minutes වගේ ගත්තොත් එහම units වර්ග 3ක් මෙතන. හැබැයි අපි SI unit type එක ගත්තොත් එහම grams, kilograms, then milligrams all are the same type, right? grams. මේක unit එකක් විතර ගත්තොත් දැන් මේ ඔක්කොගෙම මෙතන unit එක විදිහට තියෙන්නේ gram. Here milli, kilo are prefixes. That's something, some constants having a value. Milligram, gram and kilogram. Here seconds, hours, minutes are different types of units. අර ඒ වගේක් තියෙනවා. අපි unit conversion කරද්දී මෙතන units අතර conversion එකකුත් තියෙනවා. In some occasions, but mostly we are converting some type of unit having some prefix into another, converting into same type but having a different prefix. වෙනස් වර්ගයේ prefix එකක් කියන එක තමයි convert කරන්නේ. ඒතකොට මෙතන ගොඩක්ම convert වෙන අතන unit conversion කරන prefixes conversion එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. අපි පොඩ්ඩක් බලමු අතුලට ගිහින්. Then in your tute there's a table. So you should be familiar with that table. It's having all the prefixes and plus 2 you need for your A levels. Tute එකේ තියෙනවා table එකක් ගහලා ඒ table එක add කරගන්න මෙන්න මේ topic එක යටතේ ඔක ගෙදරින් සුට්ටක් fill කරගන්න. එතන තියෙනවා multiplying factor එක දීලා තියෙනවා 10 to the power 18 10 to the power 15 කියලා කියන්නේ value එක. That's the value of the prefix. And in the next column it's about the name of the prefix. Exa, peta, tera, giga, mega, like that. And then the final column contains the symbols. Okay. ඒක symbols තියෙනවා. මේ units මේ prefix අපි denote කරන symbol එක. මේ ටික ඔකට පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාගන්න. Okay. මේ චුට්ටක් ඔළුවට දාගෙන මේක මතක් කරගෙන මේ ටික නැත්තම් දැන් අපි ගණන් වලට ගියාම දැන් ගිගා කියන්නේ කීයද කියලා මතක නැත්තම් එතන හදන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මේ table එකේ තියෙන එක ඔක්කොම හරියට මතක තියාගන්න. කියන්නේ පොඩි ගිරව පාරක් දාගන්න. හරිද? එතකොට table එක add කරගෙන මම පොඩි special points එකක් පොඩ්ඩක් මතක් කරගෙන යන්න. හරිද? පොඩ්ඩක් mention කරන් යන්න. Here also you can add these points to your note below the table also. Table එක යටින් දාගෙන යන්න. හරිද? එතකොට මේකේ අපි සාමාන්‍යයෙන් 10 to the power 3 කියන or 1000 මේ වගේ multiples වලින් තමයි mainly we are getting prefixes. Or we use prefixes at intervals of 1000. ඒ කියන්නේ 1000න් 1000ට තමයි අපි use කරන්නේ prefixes. හරිද? Mostly, but in when we denoting small values, we are using 10 to the power 1, 10 to the power 2 also, 10 to the power -1, 10 to the power -2. Then we are getting prefixes at the interval of 1000. Means 1000, 10 to the power 3, 6, 9, 12, 15, like that. So you can see in the table, all the prefixes are containing the powers which are the multiples of 3, right? 3 යන්නේ 3, 6, 9, 12 ඒ ටික තමයි යන්නේ. මොකද mostly we are getting 1000න් 10 ගුණා. හරි ඒ වගේ තමයි ගොඩක් ගන්න. මොකද අපි එතනින් පස්සේ එකින් එකට යන්නේ නැහැ. එකින් එකට යන්නේ 10 to the power 1, 2 වගේ ටික යනවා. ඊට පස්සේ 3, 6, 9 වම යන්නේ. ඒක එක පොඩි point එකක්. So we are using multiples of 10,000. Multiples of 1000 mostly. Addition to that, but we use 10 to the power 1, 2, 10 to the power -1, 10 to the power -2 also. Addition to this 1000 values. ඒ multiples වලට අමතරව මේකත් use කරනවා. හරිද? මේ මම important දේවල් ටිකක් කියන්නේ. ඊළඟට මෙතන සාමාන්‍ය 10 to the power
3 වෙනකන් up to 10 to the power plus 3 we are using simple alphabetical symbols. यानी lower case के values में symbols तमा use करना up to kilo. So up to 10 to the power 3 or kilo k up to this prefix k kilo के prefix के मैंने कहा we are using lowercase symbols. Sometimes we are using Latin letters also, because we are in sometimes we don't have some letter to use for our purpose, because sometimes it has been used to another prefix. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම අපි අපිට ඕන දැන් n කියලා කියන්නේ n කියන එකට අපි මොකක් හරි n ගෙන් terms දෙකක් ඉන්නවා අපි එකකට n use කරාම අනිත් එකට n දාන්න බෑ. ඒතකොට අපි වෙන symbol එකක් use කරනවා using mostly we are getting symbols from Latin alphabet, right? අපි සිංහල හැම අකුරු දාගන්නත් පුළුවන් ඕන නම් අපි සිංහල කවුරුත් දන්න සිංහල කියන්නේ universal or international language එක නෙමෙයි හින්දා අපි ඒක use කරන්නේ. English තමයි use කරන්නේ. Then Latin is the second most famous language to use in scientific situations. So we see Latin symbols next to English symbols in physics, right? Physics and science. Science වල අපි ගොඩක්ම English letters තමයි ඊට පස්සේ Latin ඒවා use කරනවා. මොකද English අද දින්නේ so Latin අරම මේ වගේ නැවිලා තියෙන්නේ. So Latin තමයි ගොඩක්ම use කරන්නේ. හරි up to 10 to the power 3 or kilo we are using lowercase symbols. Table එකේ ලස්සන බලා ගන්න පුළුවන්. Sometimes ඊළඟ third part එක sometimes we use Latin letters when there is a shortage of letters from English alphabet. English එකේ තියෙන letters වල shortage එකක් આવොත් we can use Latin letters. Here it's Latin letters. Okay, Latin letters අපිට ඒ වගේ terms use කරන්න පුළුවන්. හරි. here ඕනනම් දාගන්න පුළුවන් as an example. For micro we are using mu because we have used m to denote milli. milli කියන්නේ අපි m ගත්ත හින්දා micro කියන්නේ අපි use කරනවා mu කියන Latin symbol. example. Then දැන් මෙතන 1000 වලින් වැඩි කිලෝ වලින් වැඩි ඔක්කොම ඒවා capital. හරි. upper case එකේ symbols තමයි තියෙන්නේ, letters තමයි තියෙන්නේ, mega, giga, tera, peta, exa. So mostly in A levels up to 10 to the power 15 or peta is using in calculations. Peta එක සාමාන්‍යයෙන් use කරනවා exa නම් එන්නේ නැහැ. we are getting sub multiples 10 to the power minus 15 femto වෙනකන් use කරනවා. So 10 to the power minus 15 to 10 to the power plus 15 we are using in A levels mostly. ගොඩක් වෙලාවට ඒවා තමයි use කරන්නේ. 10 to the power minus 18 and plus 18 කියනවා use කරන අඩුයි නිකන් දීලා තියෙනවා. මම කියකිය extra දෙකකුත් add කරලා තියෙනවා table එකට කියලා. So 10 to the power minus 15 is femto and 10 to the power minus 18 is atto. atto කියන එක use වෙන්නේ නැහැ ගොඩක්. and exa කියන එක 10 to the power plus 18 use වෙන්නේ නැහැ. peta use වෙනවා සමහර තැන් වල 10 to the power plus 15. okay. ඔය ටික තමයි important points වලට තියෙන්නේ. and don't confuse deca with deci, right? Deca means 10 to the power plus 1 is deca. The symbol is da because for 10 to the power minus 1 we are using deci. Deca and deci. For deca we are using the symbol da and for deci we are using simple d only. Don't confuse these two terms, right? Here minus 1 10 to the power minus 1 and 10 to the power plus 1. මේ දෙන්න confuse කරගන්නත් එපා. ඔය pattern දැන් ටිකක් මම මේ explain කරගෙන යන්නේ. Then you can easily remember for 10 to the power minus 9 it's nano. Okay. N for 9 and n for nano. So you can remember that point. And milli micro, you know 10 to the power minus 2 is centi and 10 to the power plus 2 is hecto, right? H, the symbol is H. You know hectares, when measuring lands, the area of lands, they are using hectares. Like that here hecto, 10 to the power plus 2. Okay. So you should memorize or you should keep in remember all the terms in the table and you should be familiar with the terms. Then you can easily do the calculations without looking again and again at the table. So බලද්දි සාමාන්‍යයෙන් table එක පෙරලා බලලා ගණන් හදන්න ඕනේ. පාර මෙටික් කවුරුද දාගන්න. එහෙම නැත්නම් තාමත් මතක නැත්නම් after doing A levels ඔකට යන්න පුළුවන් calculations කරන ගමන් ආ චුට්ටක් practice කරන ගොඩක් වෙලා calculation කරද්දි මේවා මතක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් මතක නැත්නම් පොඩි special attention එකක් දීලා you should memorize the table.
පොඩි ගිරව පාරක් දාන්න. හරි. එතකොට මේක එක දෙයක් අපි දැන් කතා කරන්නේ මොකද්ද? Why we are using prefixes? ඒක තමයි main point එක. ඇයි මේවා use කරන්නේ? So you can add as a point when using smaller values and as a point you should write add to your note as a point like this. When using smaller values and larger values or huge values, small ඒවයි huge values ගත්තහම අපිට normal units use කරලා express කරන්න අමාරු. Like when we are expressing 0.0000000023. So you should write like you should have to count zeros 1 2 3 4 5 6 7 8 like that. That's hard, right? In reading and writing is hard. And when we are writing 68229156711 like that, either you should have to use that Rossi Senanayake method, right? 687 million 591 billions 56700 like that. ඒ method එක තමයි use කරන්නේ එකපාරට. මොකද අපිට එකපාරට දැක්කම මේක කියන්න බෑ. අපිට එකපාරට හිතා ගන්න බෑ where we should start. Whether it's billions, millions, thousands, hundreds, like trillions, අපිට එකපාරට හිතා ගන්න බෑ. ඒතකොට චුට්ටක් confusing. ඒතකොට මේ වගේම when we are reading and writing it's hard to use these types of values, right? Value එක වැඩි වුණාමත් තව zeros වැඩි වුණාමත් තව. ඒ කියන්නේ decimals වැඩි වුණාමත් තව. So we are using basically prefixes to fix this error. මේක හදා ගන්න තමයි අපි prefixes කියනවා use කරනවා. So in your note when we are when using I started as that when using the very small or smaller values and huge values, it's hard to write and read. It's hard to write and read. As an example, you can put these two. It's hard to write and read. So to fix this error we are using, or to do this easily, we are we are using science and technology to make easier our day-to-day life, right? අපි ගොඩක් මේ science and technology use කරන අපේ දේවල් ටික මේ easily කරගන්න. අපිට හොදන්න බැරි හින්දා we are using washing machine now, using technology, science, and so when the science is developing, we are applying these applications to technology. Then we are making some machines to make easy our day-to-day works. අපි ඒ වගේ පොඩ්ඩක් lazy කරගන්න use කරනවා science එක. ඒතකොට science වැඩි වෙනවා කියන්නේ science වලත් ගොඩක් අපි මොකද කරන්නේ? එහෙම කරනවා science වලත් අපිට ගොඩක් අමාරු තැන් එද්දී අපි ඒවා easy කරගන්න method එකක් තියෙනවා නම් so we are using that methods, right? අපි ඒ වගේ methods use කරගන්නවා මේ වගේ තැන් වලදී. එතකොට examples දෙක දාගන්න ඕන. අපි ඒක අමාරුවෙන් කරන දේ lazy කරගන්න අපි use කරන prefix lazy. So we can use මේ examples දෙක මම කතා කරන්න. ඒ දෙකටම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. කොහොමද අපි prefix එකක් මේකට use කරන්නේ කියලා. දැන් prefix ටික චුට්ටක් කතා කරපු හින්දා අපිට කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. Here it's I can put commas and here it's hundreds, thousands, millions and billions. Here it's 687 billion 791 million 567,111. That's the number I have written down. So you can use here billions, right? That means 10 to the power 3, here 369. So you can use 10 to the power 9 easily. 687 into 10 to the power 9, right? 333, 10 to the power 9. That's the value I have written. So I have expressed using 10 to the power. So you know 10 to the power 9 is giga, right? So I can write 687 giga, and if it's a a length meters, we can put meters here, gigameters, right? 687 gigameters. So see how simply is to use like this without using this. Make use කරනද මේක use කරද්දි මාර lazy නේ. දැන් මේක මම හිතනවා only I have used these 3 numbers, so you can write a round off when using the value. මේක round off කරන ගොඩක් වෙලාවට අපි use කරලා සාමාන්‍ය scientific notation එකකින් දාද්දි
මේක round off කරා මෙතෙන්ට දැම්මා. Then you can put the units as gigameters. නැත්නම් අර විදිහට හරි අමාරුවෙන් රීඩ් කරලා ඉතින් මෙච්චර වැලියක් කියද්දී round off කරාම lazy වැඩේ. And then we can use the prefix giga here. Gigameters. How simple. පේනවා බලද්දිම පේනවා lazy වැඩේ. දැන් මේකටත් එහෙමයි. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 8 කියලා ගන්නකො. Then you can 8 again decimal place එක you have to go through 8 zeros and then 2 means 9. 9 points you have to move 0 to right side. Then 10 to the minus 9. අන්න 0 එක මෙහෙම දාන ගියම නව පාරක් යන්න වෙනවා. හරිද? නව පාරක් යනවා. ඒ කියන්නේ 10 to the minus 9 use කරගන්න මට මේක ලේසියෙන්ම කියන්න පුළුවන්. මේ පොඩි පොඩි දේවල් ටික කියන හැටි confuse කරගන්න එපා. So I can express this value as 2.3 to 10 to the minus 9, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. 10 to the minus 9. So I can express 2.3 to 10 to the minus 9 easily. Then for minus 9 I can use, so for 10 to the minus 9 I can use, that's 2.3. 9 means nano, right? Nano, if here it's a mass, we can use the unit gram, nanogram, right? So it's very easy to use prefixes without using all the numeric values, decimals and thousands, billions like this. Make a very lazy method. So we are add karo point it's hard to read and write. So we are using prefixes to correct this error. Point as examples you can write these two values and then you can express separately them using 10 to the powers, and then you can use the relevant prefix. Prefix use කරලා මෙහෙම express කරගන්න ඒ දෙන්න දෙපැත්ත example එකක් විදියට. ඔක තමයි අපි prefix use කරන්න main purpose එක. To make easier our calculations. That's the main purpose. හරි. ඔය ටික දාගන්න. හරි. එතකොට theory වලට අවශ්‍ය base එක we have discussed. That's how the prefixes are made and what are the symbols and why we are using prefixes, and like that major things about the table. Then we are applying these prefixes to convert between units. Abhi mega between the same unit, actually same type of unit but different types of prefixes. Abhi eka දැන් apply කරනවා ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් බලමු. හරි. table එක ඉවරයි. දැන් table එක පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගන්න. ඒක ලියාගෙන ඉඳ තියාගෙන ඔක්කොම කරගෙන then we are moving to the conversion part. Okay. conversion part එකට යනවා. මම දැන් රිවිෂන් එක අපි වැදගත් දේවල් ටික කතා කරගෙන යනවා. ඒකට ටික බලන්න මතක නැති දේවල් ටික චුට්ටක් ආයෙ මෙමරයිස් කරගෙන යන්න එකපාරක් හරි කරලා ඇති. ගොඩක් ක්ලාස් වල රිවිෂන් ක්ලාස් වල the skipping the first unit කියන්නේ මේ වගේ ඒවා ගොඩක් කතා කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් පොඩි වෙලාවක් තරම් in short they are discussing and mostly they are skipping these parts. So අපි මුලින් ඉඳන්ම පටන් ගන්නවා. අපි බේස් එකේ ඉඳන් පටන්ගෙන මේවා ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් වෙනවා ස්කිප් කරාට සමාන ක්ලාස් වල. ඒ නිසා අපි මුලින් ඉඳන්ම අර ටින් එකේ යට ඉඳන්ම ටින් එක හරියට ඕපන් කරලා යටට ගිහිල්ලා ඔක්කොම දේවල් ටික කතා කරගෙන තමයි උඩට ඇවිල්ලා ඊළඟ ටින් එකට. So we are moving like this. Yeah, open the tube. We are opening the tube, then opening the vessel, then we are moving until the bottom, and then we are getting off. Then we are moving to the second vessel. Like that we are covering all the things, all the important things in the syllabus without skipping some parts, right? අපි skip කරන්නේ නැතුව ඔක්කොම කතා කරන් යනවා. ඒ නිසා හරියට ඔලුවට දාගෙන යන්න. මතක නැත්තම් මතක තියාගන්න try කරන්න. චුට්ටක් note එක බලලා. හරි? පොඩක් lesson එකත් එක්ක ඉන්න. පොඩ්ඩක් physics වලත් එක්ක චුට්ටක් ඉන්න. හරි. ගෙදරින් වැඩ කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. හරි? සරලව. හරි. අපි යන් ඊළඟට conversion part එකට. මේකේ there are only 3 steps or 3 laws when converting units, converting between prefixes. So අපි මේ තුන ඉස්සලා බලමු, පොඩ්ඩක් familiar වෙමු මේවත් එක්ක. Then it will be very easy to convert between prefixes and convert between units. Okay, the first one, write down. When removing a prefix,
when removing a prefix already attached to a unit, already attached to a unit. when removing a prefix already attached to a unit, keep the value of the prefix, keep the, or you can say add the value of the prefix, add the value, keep the value of the prefix. As an example, here it's removing, right? So when removing a prefix, so here we are removing the here's kilogram. So we are removing kilo and we are converting the measurement here to grams. So all these things are measurement, right? Kilograms, meters, lengths, we are measuring them. So in this measurement, we have expressed it in kilograms. The unit is grams, but we have used the prefix kilo, and then we are converting the kilo into grams, kilograms into grams. Means we are removing the prefix kilo. Kilo again prefix remove. According to the point, when we are removing some prefix, we should keep the value there. Means you should know the value kilo. Value of the kilo means 10 to the power plus 3. Right? So as a 10 to the power value, you have to keep the value. Kilo means 10 to the power plus 3. Then grams, right? Kilo එක remove කරනවා නම් kilo එකේ අදාළ value එක මේකට දාන්න. Then this is the prefix conversion. Removing a prefix. එතකොට මේක basically like a balance, right? And තරාදියක් වගේ. 32 තරාදියක් ගන්න. plate balance එක නිකන් මේක අපි කතා කරාම plates එකක් දෙපැත්තේ තියෙනවා. So between two plates we are doing some conversions. We are moving some weights between plates. Then all the time this should be at equilibrium. මේක හරිය equilibrium එකේ තියෙන්න ඕනේ. Then when moving something to here, we should add something here. ඒ කියන්නේ අපි එක තැනකින් තව තැනකට දානවා නම් අපි හැම වෙලේම අපි remove කරන ගානට සමාන weight එකක් අපි මේ පැත්තෙන් තියන්න ඕනේ. ඒ වගේ මෙතනින් අපි weight එක remove කරලා දානවා නම් මේ පැත්තට මේ පැත්තේ weight එක දැන් මෙතන නැති කෙනෙක් නම් එතන දාද්දි මෙතන ඉන්න කෙනෙක් අපි අයින් කරනවා නම් මෙතන සාමාන්‍ය මේක පැත්තක දැන් balance වෙලා තියෙනවා equation එක. Then we are removing this kilo part. කියන්නේ කිලෝ පඩිය අයින් කරනවා කියලා හිතන්න. 1000 පඩිය අයින් කරනවා. එතකොට ඒකට ගැළපෙන value එකක් දාන්න ඕනේ. තව 1000ක් දාන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක balance වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මෙතන පොඩි balance එකක් තියෙනවා. equation එකේ දෙපැත්තනේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ තියෙන කෙනා මෙයාට සමාන වෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන measurement එක මෙතන තියෙන measurement එකට සමාන වෙනවා. ඒක තමයි basic එක. නැත්නම් වැරදිනේ. දැන් unit එක convert කරාම එන value එක වෙනස් වෙනවා. හිතන්නකෝ අපි දැන් meter 10ක් measure කරනවා. We are expressing 10 meters in kilometers. අපි දැන් kilometers වලින් express කරාම මේ meter 10 කියන value එක. හිතන්න මෙච්චරයි meter 10 කියන්නේ. kilometers වලින් express කරාම මේක මෙච්චරක් විතර වෙනවා නම් වැරදිනේ. يعني මේ measurement එක වැරදිනවනේ. measurement එකේ value එක should be same when converting the units or converting the prefixes. ඒවා convert වුණා කියලා measurement එකේ value එක වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒක හරියට equation එකක් වගේ. ඒතකොට value එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දෙපැත්ත හැම වෙලෙම සමාන වෙන්න ඕනේ. Like always we should keep this balance in equilibrium. We should keep these plates in equilibrium. So when you are removing something from one side, we have to add something to that side also to keep the balance between the plates. මේ දෙන අතර balance එක තියාගෙන හැම වෙලෙම එකක් අයින් කරනවා කියන්නේ ආයෙ ඒ පැත්තට මොකක්ද දාන්න ඕනේ. මෙතනින් අපි අල කිලෝ එකක් අයින් කරද්දී කිලෝග්‍රෑම් එකේ පඩියක් දාන්න ඕනේ. That's how we are maintaining the balance here. ඒක තමයි මෙතනත් කියන්නේ. When unit conversion, when you are using unit conversion or prefix conversion, you should always keep the balance between the two sides. ඒක තමයි ඔළුවට දාගන්න තියෙන එකම දේ. හරි. හරි. Second one. අපි කතා කරගෙන යනවා. For second one, the second law means මෙතන තව example එකක් දාගන්න. මම තව එකක් දාන්න ඕන. Milligram to gram here. So milligram means milli here, 10 to the power minus 3, right? So we are removing milli. So we have to add the value of milli as 10 to the power. So 10 to the power minus 3 and then grams. So if here it's 5 kilograms, then 5 into 10 to the power plus 3 grams in grams. Here
if it's 2 milligrams, then in grams it's 10 to the power 10 into 2 into 10 to the power minus 3 grams. මෙතන ඒ කියන්නේ 0.002 grams, right? 2 milligrams equals 0.002 grams in grams. 1000 පංගුවක් ඇතරනේ. අපි in your primary school days you have memorized how you should convert kilograms to grams. Like, you know, 1 kilogram equals 1000 grams, 1 liter equals 1000 milliliters. Like that you have memorized how to convert. ඉගෙන කට්ටිය නම් අර ගිරව දාලා තියෙන ඒකට අර හරියට idea එකක් නැතුව නිකන් ගිරව දාලා තමයි convert කරේ. දැන් එහෙම නෑ. Then now you know how to convert when we are using two prefixes. අර table එක පොඩ්ඩක් memorize කරගන්න ඕනේ, value එක දැනගන්න ඕනේ. After that you are just converting something using some methods, some steps, not memorizing the values. memorize කරාම නෙමෙයි දැන් ගන්න. කිලෝ 1000 ග්‍රෑම් එකයි ඒකම use කරන්න නැතුව දැන් පොඩ්ඩක් අර මේ කියන concept එකට යන්න. එතකොට ඔයාලට ඕන එකක් convert කරන්න ලේසි. අර ටික මතක තියාගන්න නැතුව ගියාම ලේසි. මේක ඒක නිකන් කටපාඩම් කරලා වෙන සමහර තැන්වල හිර වෙන්න. So you can use this method. හරි තාම A level කාලේ ළමයි use කරන අර primary method එක use කරන්නේ. මේක 1000ක් මෙච්චරයි මේක 1000ක් මෙච්චරයි කියලා කටපාඩම් කරන එක. එච්චර set වෙන්නේ නැහැ සමහර තැන්වල. හරිද? හරි. Second one. When adding a prefix, when adding a prefix, when adding a prefix, කියන්නේ එළිය තිබ්බ එකක්. එළිය නෑ කියන්නේ unit එකක් එක බැඳලා තිබ්බේ නැති එකක්. එළියෙන් අපි add කරනවා. අමුතුවෙන් දාගන්න extra add කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? When adding a prefix, you have when adding a prefix, the measurement should be divided. The measurement should be divided by the value of the prefix. The measurement should be divided by the value of the prefix. value එකෙන් බෙදන්න ඕනේ. එළියෙන්නේ දැන් එළියෙන් add කරද්දී වැඩිපුර තරාදියට දැම්මා වගේ. ඉතින් වැඩිපුර තරාදිය දාන එක්ක අනිත් පැත්තටත් දාන්න. ඒ අනිත් පැත්තටනේ දාන්නේ. එතකොට අපි ඒකේ අර reciprocal එකක් වගේ වෙන්නේ. අනිත් පැත්තට දානවා කියන්නේ අපි ඒක නිකන් අර inversion එකක් කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තට දානවා කියලා කියන්නේ මේ පැත්තට දැම්මම කියන බෙදනවා කියන මේ පැත්ත එක බෙදලා ගන්න. කියන්නේ මේ පැත්තට අපි අල කිලෝ එකක් දාද්දි කිලෝග්‍රෑම් එකේ පඩියක් තුන අයින් කරනවා. අන්න ඒ වගේ. කිලෝග්‍රෑම් එකෙන් බෙදනවා වගේ කරන්නේ. අන්න එහෙම දෙයක් මෙතන කරනවා. ඇඩ් කරද්දි තියෙන කෙනාගේ අපි කියමුකෝ 1 over value එක නැත්තම් එයාගෙන් බෙදන්න කියන්න පුළුවන්. You can say like divide the measurement using the value of the relevant prefix. Or you can say add the 10 to the power opposite value. It means if you are adding kilo, that means 10 to the power plus 3, right? So you have to divide the divide the measurement by 10 to the power plus 3. Dahin bedanna කියනවා. එහෙම නැත්නම් you can say as this, you have to add 10 to the power minus 3 because kilo is 10 to the power plus 3, so you have to add the inversion or the opposite power 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 3 දානවා plus 3 දාන්න. එහෙම එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම ඔය add කරන prefix එකේ 10 to the power opposite value එක opposite power එක දාන්න. ඔයා kilo add කරනවා නම් you know the kilo is 10 to the power plus 3, so you should add 10 to the power minus 3 along with the kilo. kilo කියන එකත් එක්ක 10 to the power minus 3 එකක් දාන්න. අපි example එකක් දාගමු. අතන දාගන්න when adding a prefix, you have to divide the නැත්නම් the equation of the measurement should be divided by the value of the prefix. Or you can say the measurement should be multiplied, or you should add 10 to the power opposite power of the relevant prefix. 10 to the power opposite power of the relevant prefix. As examples for second one, right? එතරම් මේ balance එක හැම වෙලේම balance එකේ තියන්න. That's the point. So here we are converting grams to kilograms, right? Adding something new here, a new prefix. So 5 grams. So we are adding kilo. So it becomes 5 kilograms. So you all know 5 grams
is not equal to 5 kilograms. 5 grams කියන්නේ මෙච්චරයි කියලා 5 kilograms කියන්නේ ලොකු weight එකක්. ඒතකොට ලොකු mass එකක්. ඒතකොට මේ දෙන්න සමාන නැහැ. So we have added kilo according to the second law. You have to either you have to divide by 10 to the power plus 3 or you have to add 10 to the power opposite power, means kilo is 10 to the power plus 3, so you have to add 10 to the power minus 3 here, then kilogram, then you can put kilograms. Actually we are doing the same thing, right? 10 to the power plus 2 වලින් බෙදනවා කියන්නේ මේ 10 to the power plus 3 when getting this value to the numerator, that's 10 to the power minus 3 plus 3 උඩට ගියාම 10 to the power minus 3 වෙනවා. Then the two methods are same, right? එකම එක වෙන්න බෑ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි කරන්නේ. අලුතෙන් add කරනවා. හරිද? එතකොට තව example එකක් බලමු. Here we are converting 0.5 meters to nanometers, right? So put in the value as normal. Then we adding nano to this. Nano means 10 to the power minus 9. So we have to multiply by 10 to the power plus 9 and then you can put nano and meters. That's how we are doing it. Nanometers, right? මේ වගේ අපිට කෙලින්ම දාන්න නැත්නම් ඔයාලා මතක නැත්නම් බෙදන්න. දාන එකෙන් බෙදන්න. ඒක කැපෙනවනේ. ආයෙත් එන්න කලින් එකම තමයි. ඒතොර ප්ලේට්ස් දෙකේ මුකුත් වෙනසක් වෙන්න බෑ හැම වෙලේම. එකම වැලියු එකේ දිගටම තියෙන්න ඕනේ ඉක්විලිබ්‍රියම් එක. ඒක තමයි පොයින්ට් එක. ඔයා වෙනසක් කරනවා නම් ඒක කැපෙන්නේ තව වෙනසක්. You do something, some change to cancel out the change you have made. මොකක්ද change එකක් කරන ඒ කරපු එක cancel out වෙන තව change එකක් කරනවා. ඒක තමයි කියන්නේ. හරි මම එක එක විදිහට මේ කියනවා. හරි සරල දෙයක් කියන්නේ. එක එක විදිහට මම කියනවා. පොඩි දෙයක් ඉඳන්. හරි. එතකොට මේ වගේ තමයි අපි කන්වර්ට් කරන්නේ. ඊළඟ third law එක. law මේවා අතන laws වෙන පොඩි method එකේ තියෙන steps. හරිද? තව එකක් ඔය කට්ටිය දැනගන්න ඕනේ. Something important here. When there ලියා ගන්න. Third one. When there is a power, when there is a power attached with the unit, when there is a power attached with the unit, when there is a power attached to the unit, it is applied to the prefix as well. It is applied to the prefix as well. Prefix එකටත් ඒක add වෙනවා. ඒකේ power එක එනවා. It should be applied to the prefix as well. Like this, the example. 5 square meters, square kilometers here. 5 square kilometers means here there's a power of 2 attached to meters, the unit. Then here it's a prefix kilo. Then this power should be applied to meters all and kilo as well. So අපිට මෙහෙම හිතන්න පුළුවන් kilo square and meter square. එහෙම ලියන්නේ නැහැ. මට අපිට මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. එක පාට ඔලුවට දාගන්න අමාරු නා. මෙතන තියෙන එතකොට මොකද වෙන්නේ? 5 kilo කියන 10 to the plus 6, right? So 10 to the plus 3. 10 to the plus 3, then it should be squared because the 2 is attached to both the terms. මේ දෙන්නටම මෙයා දාන්න. It belongs to both the terms and like this. So when you are removing kilo here, you should know it's just not kilo, it's kilo square. Then you have to use 10 to the plus 3 into 2. 10 to the plus 3 square කරන්න. මේ square එක මෙතෙන්ට අයිති වෙනවා. Then the value should be 10 to the 5 into 10 to the plus 6 square meters. So when you are converting 5 square kilometers to 5 square kilometers to square meters, when removing the kilo, that's not 10 to the plus 3. You should square that value also. ඒකත් square කරන්න ඕන කියන පොඩ්ඩක් උඩ දාන්න. ඒක මෙයාටත් අයිති වෙනවා කියන එක තමයි අපේ third point එක. උතර points එක ඉවරයි. And මම තව example එකක් දෙන්න for the third point. 3 milligrams, no, 3 mm to the power 3 means 3 cubic millimeters. So when you are converting 3 cubic millimeters to cubic meters,
here 3, I can put the 3, and milli means 10 to the power minus 3, but here it should be cube, right? මේක cube කරගන්න ඕනේ. එතන මේ power එක මෙයාට add කරන්න ඕනේ. Then cubic meters. So the final value is 3 into 10 to the power minus 3 into plus 3 is minus 9. So power for power is just you have to get the product of two values, right? Product එක ගන්න තියෙන power එකක් කියලා කියන්නේ product එක. ඉගෙන වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. 3 into 10 to the power minus 9 cubic meters. That's how you are converting cubic millimeters to meters. මේ millimeter කියන එකත් මේ cube එක තියෙනවා කියන අමතක ගොඩක් අය අමතක කරනවා. මේක අමතක වෙන එකපාරට. මේ cubic meters කියන එක විතරක් කොහොමද දාගෙන යනවා මෙයා අමතක කරනවා. මෙයාට මේ cube එක තියෙනවා කියන එක අමතක කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. හරි. පොඩි තමයි අපේ steps විදියට තියෙන්නේ unit conversion එකේදී. දැන් අපිට පොඩි examples එකක් කතා කරන්න. I'm starting from the beginning level. Here I have mentioned some examples from the beginning level. පොඩි අර නිකන් examples එකට කතා කරා. Then I'm going to go to some next level problems, and finally I'm going to do some hard questions. කියන්නේ අපි A level level එකට ඕන වෙන දේවල් නිකන් කරනවා, පොඩ්ඩක් වැඩිපුරත් කරනවා, පොඩ්ඩක් ඕන අයට. කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේක නිකන් අර වතුර වගේ වෙන්න ඕන කට්ටියට තව ටිකක් එක්ස්ට්‍රා level එකට ගිහලා පොඩ්ඩක් අමාරු දේවල් ටිකක් කරනවා. ඒක බය වෙන්න එපා. මම කියන්නම් මෙන්න මේ level එකකින් ඔයාලට තේරෙනවා නම් I will say now it's enough for the A levels, but I will give some extra questions to add something that will make easy for you to do calculations like water. වතුර වගේ කරගන්න පුළුවන් level එකට යනකම් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට වෙනකම් hard questions ටිකක් මම discuss කරනවා. කලබල වෙන්න එපා. මම ඕන level එකට නම් කියන්න. එතනින් පස්සේ ඒක shape නා එතනින් පස්සේ තියෙන එක තේරෙන්නේ නැතුනට කමක් නැහැ. ඒ වැඩි හිතන්න බෑ අමතක කරන්න. හරි. examples කතා කරමු. Okay. In examples, we have only converted one way. Means if in first examples we are only removing some prefix, then the second one we are only adding something. But in these examples, I am going to remove and add, do this both the things at once. දෙකම එකපාර කරනවා. Okay. First example here. 5 into 10 to the power 2 and මම හිතරේ නේවා ලියන්නේ හරිද මේ වගේ terms තියනවා කියලා බලන්න එපා. මෙහෙම units තියනවාද මේ වල එහෙම හිතන්න එපා. මම නිකන් just I will give some problems regarding the unit conversion part. Units මොනවද කියන එක මම consider කරන්නේ නිකන් අර conversion එක practice කරන ටිකක් තමයි දෙන්නේ. Okay. Here gigameters, nanograms into සිංහල මීඩියම් එකේ දීලා තියෙන්නේ මේ ගණන් නෙමෙයි මම හිතේ දැන් එනවා දෙන්නේ. ඒකේ සමහරට වෙනම එකක් දීලා ඕන දේවල් ටික දෙනවා. ඕන ස්කිල්ස් ටික achieve කරගන්න ඕන examples අපි කතා කරන හැබැයි මේ values උයි අරකයි මේකේ ඔක්කොම මත ඒක දීලා තියෙනවා නෙමෙයි මෙතන දෙන්නේ. මට මතකත් නෑ දුන්නා. එතකොට මේක අපි convert කරනවා unit එක මෙතනින් දාන්න. Here to convert into first one, I'm going to start with some simple one. Meters to meters and grams. So I have explained you how to write units. Okay, unit separate types now. We should keep a gap between the two types, and when you're using a prefix, you should attach prefix to the meters. So there should be no gap between the prefix and the unit. Gap එකක් තියන්න එපා. හරිද? unit ඔන්න අර මම හිතන්නේ එදා explain කරා එහෙම නැත්නම් දාගන්න unit එකක් ලියන correct method. So you have to put a gap between two types. මෙච්චර තියන්න සාමාන්‍ය පොඩි gap එකක් තියන්න. Then attach the prefix to the unit and keep no gap between them. Giga, grams, nanometers like this. This is how සාමාන්‍ය units ලියන්න. And another thing is you are writing the units in the ascending order of the power. power එකක් තියෙනවනේ power එකේ ascending order. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් මේ වමට යද්දි ascending විදියට, දකුණට යද්දි descending. ඒ කියන්නේ වමට යනවා කියන්නේ මේ පැත්ත value එක අඩු එකේ නම් value එක වැඩි වෙන විදිහට තමයි අපි සාමාන්‍ය units එක අපි එතන යාගේ order එක හදන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් square එකක් තිබුණා එයා තමයි ඉස්සලාම. then plus 1
පව එක නැත්නම් 1 normal එක. ඊට පස්සේ -1 එකක් තියෙනවා නම් පව එකක් විදිහට එයා කෙලවරට එහෙම දාලා right side එකට යද්දි පව එක negative පැත්තට යන්නේ. ඒ කියන්නේ අඩු වෙන පැත්තට යන්නේ. ඒක චුට්ටක් ඔලුව තියන්න එහෙමම ලියන්නෙත් නෑ. හැබැයි ඒක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක. ලස්සන විදිය. ඕඩ් එකක් තියෙන විදිය. එහෙම නැත්නම් ඔය කැමති ඕඩ් එක ලියන්නත් පුළුවන්. අවුලක් නෑ. විභාගෙදි හරි දෙනවා. ලකුණු කපන්නේ නෑ. බය වෙන්න එපා. හරි. Here we have to convert it. This is not milligrams, right? මම ඒකයි කිව්වේ අර මේ correct way එකක් තියෙනවා ලියන. මොකද නැත්නම් we are confusing the units here. Summating this milligrams, not milligrams. Here gigameters, nanograms into meters and grams. So meter grams. The unit is meter grams. එහෙනම් මේකක් වල හම්බෙන්නේ නැහැ කොහොමද? meter gram කියලා එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා මම කිව්වේ. මම හිතන්න එපා. මම නිකන් just giving some examples. Okay. Gigameters and nanograms. Here meter grams. That's why I have kept some gap between meters and grams. ඒ දෙන අතම පොඩි gap එකක් තිබ්බ ඒකයි. නැත්තම් මම මේ දෙන එකට ලියවන්නේ. If it's milligram, we are writing this as like this. Milligrams, not keeping a gap between the two symbols. But if it's meter gram, we should have to keep a gap. Is the point. Hard. So we are converting 5 10 to 2. So we have to see what has happened when converting from here to here. එක චුට්ටක් බලන්න. බලද්දී gigameters to meters means we should remove giga. බලන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? giga අයින් වෙලා. Then we have to remember the first law, first point, first step. So when removing, you have to keep the value. So I'm removing giga here. Giga means 10 to the power plus 9. So I'm keeping the value and then putting meters. Then the second one. Here nanograms to grams. That's what has happened here. We have to remove nano to get grams only. Then nano means 10 to the power minus 9. So you have to keep the value and put the unit grams. So basically we are putting all the units at the end of the measurement. Measurement එක end එකේ තමයි ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා මැද්දෙන් දාන්නේ. Then මේක okay when calculating, but at the end we have to put all the units at the right side. Okay. මේ පැත්තට දාගන්න. Then the final answer should be 5 10 to the plus 2 plus 9 then minus 9. මේ දෙන්න cancel out වෙනවා. Then the remaining term is 5 into 10 to the plus 2 then units. Meter gram. පොඩි gap එකක් තියලා ලියන්න. milligram වගේ තේරෙයි අන්තිමට. පොඩි basic example එකක් ඔක දාගන්න. අපි යනවා second one. මම ඉක්මනට කරන් යනවා. ඔකට ඕන නම් you can pause the video and then you can add to the note these points, and you can at the moment you can study after pausing, then you can start again and you can do the second one. ඉන්න ගමන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි time එක තියෙනවා. මේක recording එකේ තියෙන කිසි අවුලක් නැහැ. හදිසි වෙන්න ඕනේ නැහැ. අර match එක highlight බලනවා වගේ තමයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හදිසියෙ මිස්සුනොත් ආයෙ නවත්තලා බලන්න. ඒක අර live කරනකොට වඩා recording එකක් බලන එකේ වාසිය වාසිය. ඔයාලට you have all the time and you can watch the video anytime you when you have some free time, then you can pause the video at any time and you can go and you can do something you want. හදිසියවත් washroom එකට වගේ යන්න ඕන කිසි අවුලක් නැහැ ගියා. ගිහලා පැයක් හරි ඉඳලා ආව, then you can start again. And that's the same thing when writing the note. You can add the points and you can write it in your own words. You can add something at the something extra if you need, and if you miss something you can rewind, you can pause and again you can move back and you can wash again. ඒ වගේ චුට්ටක් පොඩි පොඩි වාසි තියෙනවා. හරි අපි යන් second one. මේකෙදි මම චුට්ටක් යනවා පොඩි කෑල්ලකට. මම නිකන් value I am just putting some value here. Okay, එහෙම value එක අවුල නැහැ. කැමති එකක් දානවට නම් වෙන එකක් දාන්න, එකක් දාන්න කිසි අවුලක් නැහැ. milli square millimeters mega liters. So I want to have the final units in square kilometers and milliliters. So megaliters here, milliliters this part. So now I'm going to convert. Put in the numeric value here, then first unit conversion. Square millimeters to square kilometers. Okay, I have to first remove milli. Isala milli ayin karna. Then I have to put kilo again. So here all the two steps should have done.
at once. එකපාරට කරන්න ඕන දෙකම. So at first I have to remove milli. That's 10 to the power minus 3. But here it is squared, right? Then keep in remember that this 2 here should apply to milli also. Then 10 to the power minus 3 and should be powered, right? Should be square. Then square meters. Okay. Then I can do the second step also here. Or you can do the first step of the second conversion here, and then you can move to the second steps of all the conversions. ඒ කියන්නේ මේක ඉස්සලා මේක කරලා මේක පළවෙනි කෙනා කරලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකේදී මෙයාගේ කිලෝ දාන එකයි මිලි දාන එකයි කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් එකපාර මෙයාම ඉවර කරලා සෙකන්ඩ් එකට යන්නත් පුළුවන්. මම මෙයා ඉවර කරලා ඉන්න. Then I have to put kilo here. මේකට කිලෝ දාන්න ඕනේ. Then මම ඒක යටින්ම දාගන්න. Kilo adding kilo means we have to add the opposite power of the kilo. So kilo is 10 to the power plus 3. So when adding, I have to put the power minus 3 here. 10 to the power minus 3. But here it is also square. Right? මෙතන square එකක් තියෙනවා මීටර වල මෙතනත් square එකක්. වෙන්න බෑ meters වල same type එක දාමු. අපිට මෙතන දිගක් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? area එකක්. area එකක් මේ පැත්තට දිගක් වෙන්න බෑ. So if it's an area, here it's also an area, right? And මෙතන area එකක් නේ මෙතන යද්දි it should be also in square meters, not in meters. Meters විදිහට තියෙන්න බෑ. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි ඉතින්දී මේම power සමතක වෙන අන්තිම equation එක. උත්තර එකක් දි calculations. එහෙම වෙන්න බෑ. හරි. So I am adding kilo means opposite power, putting the opposite power. But here it's square, right? So I have to put the square value. Then the meter part, square meter part is over. Now we can move to the second unit conversion. Here I have to remove mega. So removing mega means keep the value. Mega means 10 to the power plus 6. And then I can move to the second conversion. I have to put milli. Milli alien dano. Then milli means 10 to the power minus 3. So I am adding. It means we have to do the opposite. Whether either you could say it's a division by the same value of the milli, but also you can say like you should add the opposite power. So 10 to the power minus 3 is milli. So when adding 10 to the power, it becomes 10 to the power plus 3 here. Add in the plus 3 venom. So this is the conversion of megaliters to milliliters. So I can put the unit milliliters here. I can put the unit square kilometer. You can erase this part. Anything you can do. So this is the calculation part. Then I'm going to simplify all the terms, and then I can get the final answer. That's 10 to the power here. 10 to the power minus 3 into 2 means minus 6. Here minus 3 into 2 means also minus 6. So minus 6. Here plus 6. ඒ දෙන්න කපන්න මම මේක පාට simplification එක කරන පොඩ්ඩක් බලන්න. minus 6 plus 6 එකක් කැපෙනවා. minus 6 plus 2 means minus 4. Then plus 3. minus 4 plus 3 means plus 1, right? Means 70 here. Then the units km square ml. එහෙම තමයි දිග conversion එකක් කරන්නේ. Here I have used third law, second law, first law, all the second example. මේක දාගන්න. අපි convert කරානේ. terms අයින් කරා, add කරා prefixes, then square term එකක් එහෙම මෙහෙට කරා. මේ පොඩි steps හරියට උඩට දාගන්න නැත්නම් මැද්දෙන් පොඩි ඒවා මිස් වෙනවා. මිස් වුණ ගමන් උත්තරද මෙතන එකපාරට අමතක වුණොත් එහෙනම් මෙයා add කරනවා කියලා. කිලෝ add කරනවා කියලා මෙතන ඔයා plus 3 දානවා. වැරදෙනවා. හදිසිය අමතක වුණා මේ square එකක් තියෙනවනේ කියලා. මෙතන square එකක් ඉන්නේ නැහැ. අමතක වෙනවා. පොඩි part එක මිස් වෙන ගමන් ඔක්කොම equation එක වැරදෙනවා. ඔක්කොම අන්තිම final answer එක වැරදෙනවා. හරි. ඒක පොඩ්ඩක් මුලින් ඉඳන් හදාගන්න කියන්නේ මේ calculation ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද උත්තරයක් ගන්න calculate කරන්න බෑ. Then you have to remember all the things and you should not skip parts. මැද්දෙන් parts අයින් කරන්න බෑ. skip කරන්න බෑ. අමතක වෙන්න බෑ. මේ එකින් එක හරියට පිළිවෙලට දාගෙන මේක කරන්න. ඔයාලටම type එක හදන්න. මේක කරලා නැත්නම් unit step.
P means it should be a prefix, right? P කියන්නේ මුලින් තියෙන එක නේ. අපි දන්නවා unit එකක් එක මුලින් තියෙනවා නම් it should be a prefix, not a unit. Then P means බලනවා prefix table එක කොහෙද P එකක් තියෙන්නේ. penta, right? Penta means plus 15. Here A means it should be a unit. එතකොට A කියලා unit එක අපි දන්නවා ampere. CA. I can put square also. Then Claudia අපි බලමු මේකෙන් අනිත් මෙතන අපි ප්ලස් මෙතන මයිනස් එක ප්ලස් කරගන්න ප්ලස් පාර එකක් කරා ප්ලස් ප්‍රිෆික්ස් එකක් කරා කියන්නේ ප්ලස් කියන්නේ දෙන්නවා මයිනස් එක දෙන්නවා ප්ලස් එකක් මෙතන දෙන්නවා ප්ලස් එක මයිනස් එකක් කරා මේ දෙකම කරා දැන් මේකේ මම පොඩි ඉස්ි මෙතෙන් දෙකුත් කියලා දෙනවා හරි ආ මෙතන මම කියලා දෙනවා මේක අපි තව මෙතන දෙයට කරගන්නවා දැන් ඇඩින් and රිමූවින් කියන පාර්ට් දෙකම තියෙද්දි අපිට එකපාර කරන්න පුළුවන් මම ඒක මෙතනින් පොඩ්ඩක් කියන්නම් පොඩ්ඩක් ෂෝට් කරලා එකම දේ වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ෂෝට් කරනවා හරි මෙතන අපි රිමූව් කරන්නේ කවුද මේ රිමූව් කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම රිමූව් කරන කෙනා දාගන්නවා. එයාගේ මෙතන තියෙන -3 and -6 දානවා. -3 කියන -6 මම කෙලින් යන වැලියු එක දාගන්නවා. මිලි අයින් කරනවා. square mil. Here we are removing square mil, then I am putting the value here. Then I am going to add square kilo here. That's 10 over when adding 10 over -3 then squaring it means 10 over -6 over. It's not 10 over -6. add කරනවා කියලා කියන්නේ අපි කරන්නේ ඒක පාර්ට් එක මෙයා රිමූව් කරන ඇඩ් කරනවා කියන්නේ රිමූව් කරන කෙනාගේ වැලියු එක ඇඩ් කරන කෙනාගේ වැලියු එකකින් ඩිවයිඩ් කරනවා රේෂියෝ එක ගන්න. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. So this is the removing part, the value of removing part square mil. Then adding part square kilo. We add the square kilo here. So I'm going to divide by square kilos. Kilo means 10 to the power plus 3. Square kilo means 10 to the power plus 6. So I'm dividing by 10 to the power plus 6. So it means 10 to the power plus 6. You have to get in the numerator. It means 10 to the minus 6. 10 to the minus 6 into 10 to the minus 6. 10 to the plus 6. That will be numerator got minus 6. So same thing. Here 10 to the minus 6. Here 10 to the minus 6. Then 10 to the minus 12 है ना मैं देखी product है. मैं ना देख रहा हूँ इन्हें. वो आगे कपाल करना पूरा. බලන්න ඇඩ් කරන්න රිමූව් කරන්න කවද එයාගේ වැටුප දාගන්න ස්ක්වයර් තියෙනවා නම් ඒවත් එක්ක ඔක්කොම කරලා බ්‍රැකට්ස් දාලා ඔක්කොම හරියට කරලා දාගන්න ඊට පස්සේ you have to divide by the term you are adding prefix add කරන prefix එකේ value එකෙන් බෙදන්න එතකොට ඔයාලට කෙලින්ම ගන්නත් පුළුවන් ඒක මොකක් හරි මේ මෙතන දෙක හැම දෙයක් හදන්න තව මෙතන දෙයක් කිව්ව මේ දෙයක් උගල ලේසි වල value එක නේ ඉතින්ම හදන්න පුළුවන් මේක රිමූව් කරලා තියෙන value එක හිතෙන් හදාගත්තා add කරන value එකකින් බෙදාගත්තා ඒක උඩින් හිතෙන් හදන්න පුළුවන් වුණා පොඩ්ඩක් ස්මාර්ට් නම් හරි. Now I'm going to move to third one, a square and this is my measurement, so I'm going to convert it into kiloampere square here it means k should be the subject prefix which so is kilo, right? And h means not hecto, right? පටල ගන්න මේක prefix එක දින ගන්නත් එක unit එක ගන්න prefix එකට මොකක්ද කියනත් එක ගන්න කිලෝ. Then h කියලා කියන්නේ hecto නෙමෙයි h is hours. හරි කියන්නේ මේ ස්ටාර්. දැන් මෙතන මිලි සෙකන්ඩ්ස් කියන එක නම මම කිලෝ hours කියන්නේ seconds hours කරන පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක මිලි to කිලෝ. මේ වගේ බරි වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. හරි දැන් අයියේ හදන්න කියලා අහන්න පොඩ්ඩක් මම එක්ස්ට්‍රා ලෙවල් එකට යනවා. ඒක මම වතුර වගේ වෙනවා. ඒකෝට මෙහෙම දැන් seconds hours කරන මිලි seconds hours කරන වලට එන්නත් පුළුවන්. මෙන්න පුළුවන්. දැන් මිලි seconds kilo hours වගේ නම් ඉන්නේ නැති. හાર્ඩ් කරලා දෙනවා ගන්න. ඒක ඔක්කොම ටික කල වෙන හින්දා. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ DA means දැන් කැලි තුනක් නෙමෙයි. අනිත් එක තමයි මම පැත්තෙන් දාගන්න නෝට් එකක් එකේ පොඩි පොයින්ට් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. මම ඉතින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්.
extra and ගන්න හදන ගමන් වෙන points හරි. ඒ කියන්නේ අපි predicts use කරද්දී you can't use two predicts to 1 unit. දෙකක් ගන්න බෑ. දැන් මේ වගේ දැන් කිලෝ මිලිග්‍රෑම් කියලා ගන්න බෑ. whether it should be milligram or kilogram දෙකේ එක. කිලෝ මිලිග්‍රෑම් කියන්නේ 10 to the power plus 3 කිලෝ අපි මෙතන මයික්‍රෝග්‍රෑම් kilo microgram. Microgram 10 to the power minus 6. Then you can simplify plus 3 minus 6 means minus 3. So you can put 10 to the power minus 3 grams. So you can put 10 to the power minus 3 means milli, right? You can directly put milligrams without using kilo micro. हम देखा क्यों करना है? देखा वेनो देखा करना बोलो. देखा तुमको लेना साइड दें जाएगा. You can't use two grades to 1 minute for 1 minute. क्या मैंने में example है बोलना. Then now करना. Here DA means not two terms. That's the prefix one term deka, right? DA means deka. Deka meters per deka meters. Minus 1 per deka. So I'm going to convert deka into deci per decimeter. Simple D means deci per decimeter. These are my 5 units. So I'm going to convert now. और मैं एक से गाना देखा किधर किधर हाथ लगा देना problems देखा किधर कितना practice करना हमारा हो रहा है discuss करना होगा discussion class के हर बाइंड का ये हमारा इंटीग्रेशन में रियल problems है जो discuss किया in the discussion class in the next week not this week. So in this week we are already doing the theory discussion part. Problem discussion class will be next week. हम मेरा सामान्य पढ़ेगा इलाके वीक के कामी खाता है मोदा खाता है ना प्रश्न है हाँ एक आगे पैटर्न में वीक के तीन में करना तीन डी वाला करना आधा भी वाला करना थोड़ा फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट हाफ के यूनिट एंड डायमेंशंस वाला करना then next week can start measuring instruments and I hope to cover the instrument parts also real quick. मैं अगर इक्विपमेंट करना ट्राई करूँ तो आप कैन मूव टू मैकेनिक्स हाँ ये कन्वर्जन है बाल 3.5 10 to the minus 1 I'm adding the numerical value then here I'm going to convert square here C means 10 right 10 to the 15 so amperes मैं कहना चाहूँगा 10 amperes का तो बड़ा इतना भी करता हूँ स्क्वायर 10 amperes के लिए ना एक आप कन्वर्ट करना किलो एम्पीयर स्क्वायर तो अभी तो बालों में कन्वर्जन अगर यूज करूँ शॉर्ट मेथड यूज करना 15 10 to 15 डेटा मींस बट इट शुड बी स्क्वायर राइट स्क्वायर then I'm going to divide by the unit prefix I'm going to put here kilo square kilo means 10 to the plus 3 into 2 right kilo dagan penta ayu karna kiyanne ayana dagan එක මම බෙදන්න so you can write that dagan එකේ opposite power එකෙන් multiply කරන්න කැමති දෙකම එකයි මම එහෙම දාගන්න මම මේ මෙතන යනවා කැමති දෙක නෑ ඒ කිලෝමීටර් යනවා plus 3 into 2 බෙදනවා දාගන්න හරි මෙහෙම තියෙනවා හරි මේ දෙක මේ කපන්න හිටපන් then the second one milliseconds to kilo hours. Okay, now you should first remove milli. That means 10 to the minus 3 seconds. Then you have to make product pen conversion. But seconds hours करना कि नहीं 10 to the hours करने का नहीं. I mean then you have to convert seconds into hours. You know 1 hour is 3600 seconds. It's order. You have to divide this by 3600 seconds then it will be in hours right saya කරා අපි දන්නවා පැයට තියෙන්නේ 1 hour equals 3600 so 1 second equals 1 hour 3600 hours 3600 hours so this part you should know අපි දන්නවා second hours කියලා 3600 බෙදනවා ඒක සිතා කොහොමද තියාගන්න hour second කියලා 3600 නෙමෙයි 1 hour means 3600 seconds මේක සුට්ටක් පොඩි තියාගෙන කරන්න. අන්න පොඩි එක්ස්ට්‍රා පාර්ට් එක. ඕකේ. මේවා මේ වගේ තැන අහුවෙනවා නේද? හරි. මේ වගේ අමාරු නැතුව මේ වගේ තැන අහුවෙනවා.
Then this will be because when cut off, you can cancel out seconds and seconds, then it will be hours. But here, not only hours, it's kilo hours. So kilo එකක් දාලා තියෙනවා. So I can multiply. Kilo means 10 to the plus 3, but when we are adding, it's minus 3, right? So it will be kilo hours. The kilo එක පාඩම දානවා අස්ස තමයි count. මෙතන hours දාන්නද kilo දාගෙන, so I can put the unit kilo hours. Now, like that. Product complex වෙනවා seconds, milliseconds to seconds here, then here, then seconds to hours here, divided by 3600. Then I am going to put kilo here by multiplying 10 to the minus 6 and then kilo hours. Then the third part, deca per decameters per decimeters. So I am removing deca, that's 10 to the plus 1, but here minus 1 power means 10 to the minus 1 power here. And then plus 1 minus 1 get minus 1. And I am adding deci, that's 10 to the minus 1. But it should be to the power minus 1. Then plus 1 to minus 1 minus 1, minus 1 to minus 1 plus 1. One deci කියන කෙනාගෙන් බෙදනවා. Deci means 10 to the minus 1, and here it is to the power minus 1, then it should be plus 1. Okay. And per decimeters. So මෙතන අපි simplify කරලා ගමු කොහොමද? Okay. Here 3.5 into here 10 to the power plus 30 divided by 10 to the power 3 to means 6. 30 by 6 will be minus 6 now. එතකොට අපි plus terms උන එකපාරට ඉස්සලා ගන්න. minus terms උන minus 1, here minus 6, ඉතල ගියා minus 1, minus 6, minus 3, minus 9, මෙතන minus 3, minus 12, here minus 1, minus 30, මෙතන plus 1, ආයෙත් ගියා minus 1, minus 40. I want to හදලා බලන්න. මෙතන minus 1, මෙතන minus 1, minus 1 plus 1, then I plus 1 උඩට ගියා minus 1 වෙනවා. minus 1 වෙනවා. then minus 1 මෙතන minus 1 තියෙන minus 2, minus 3, minus 6, minus 9, and then මෙතන minus 6 වෙනවා. minus 15 වෙනවා. 1, 3, 3, 6, මෙතන 6, 12, 13, 14, 15, right? 6, 12, and 3, minus 15, right? 1, 2, 3, and 3, 3, 6, 9, 9 into 6, 50. Then plus powers. මෙතන 3600ක් තියෙනවා. ඒකත් ඇලින් ලියන්න. ඒක වෙනම වුණා ඉවත් කරලා ගන්න. ඒක වෙන පොඩි වෙනම කැල්කියුලේෂන් එකක් කරන්න වෙනවා. හරි. plus වලට දෙන්න වෙනව plus 30 තියෙනවා. නේ? වෙනම දුක් නැහැ. plus 30. ඉතින් කැන්සල් කරනවා අපිට නා 3.5 can over 136 දාලා මේ powers දෙකක් මෙතන වෙනව plus 2 මෙතන දෙනවා. 0 දෙකක් තියෙනවා 100 නේ. 36 into 10 plus 2 දාගන්න ඒකෙන් මේ අඩු ගන්න පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන plus 30 minus 15 plus 15 plus 15 වලින් මෙතන තව බිඳුවක් හැපුවාම plus 13 කියලා 3.5 over 36 into 10 to the power plus 30 මෙතන තමයි මේ ගැන පොඩ්ඩක් සිම්ප්ලයි කරගෙන දාන්න ගොනවල තියෙනවා. හරි මම තමයි දිග කන්වර්ෂන් එකක් යන්නේ. තව මම කන්වර්ෂන් එකක් දෙකක් කතා කරනවා. මේ වගේ අමුතු ස්ටෙප් මෙතන අපි ඇඩ් කරා මේ සෙකන්ඩ් අවර්ස් කරන මිලි කිලෝ ගියා පොඩක් එක්ස්ට්‍රා ලෙවල් එකේ. එනවා තව එකක් ඔයගොල්ලෝ ඇඩ් කරනවා. හරි. fourth part. Okay. Here giga micro cubic micrometers plus minute.
GT. What's GT? Here, 10,000. Penta like beta. Bottom part the penta and beta. It can beta. Capital P means beta. And plus 15. I will say. And here, tera. We are using capital T for tera, but here it's giga into Tesla. මේක දෙනාම ටෙස්ට් එක දෙන්න පටල ගන්න තමන් එක ෆිසික්ස් එකද නිට් එකද අපි ඩිසයිඩ් කරන්නේ යාළුවා ඉන්න ලොකේෂන් එකත් එක්ක. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම දීපොත් ඒක අපි දෙන ෆිසික්ස් එක. ඊළඟ දීපොත් අනිවාර්ය නිට් එක. නිට් එකක් කියලා නෑනේ. ටෙරා එකෙන් not නිට්. It's a physics right. එතන මුලින් T දීපොත් එමු TD එක this is ටෙරා ටෙස්ලා right. capital T වලින් කියන්නේ නිට් එක. ඔක නම දැනගන්න වෙන්න පුළුවන් නිට් එක. අවුලක් නෑ අදාගන්න. T කියන්නේ magnetic fields වල යන ටෙස්ලා කියලා නිට් එක. Magnetic field intensity measurement material Tesla. But if we use T first, the prefix Tesla, not sorry, that's the prefix Tera, 10 to the 15. So 10 to the 12, Tera, 10 to the 12. Megabit, 10 to the 12, here Tesla. Then giga Tesla, megatona mapping daagana. And then can put I'm going to convert this into megaliter hecto Tesla ED. This is Tesla. This is 10 to the plus 2, right? It's a prefix. And in this conversion, the find is of this is megaliter, not milliliter. Megaliter hecto Tesla. වෙන මටත් කියනවලු දෙනවා. උඹලා හදලා දෙන්නේ මේ වගේ නිකන් අර දැන් වතුර වගේ වෙන්න දෙන්නේ. ඒක මේවා ටික අමාරුම බලන්න පොඩි පොඩි කෑලි බලන්න. Total conversion එක වල අමාරු වෙන්න බෑ. අපි 1 by 1 පොඩි කෑල්ලක මේකේ කොහොමද? ඒ පොඩි කෑල්ල ගද්දි you will get some skills. Then you can do the other calculation very easy. මොකද skills ටික හදනවා ඒවා හදන්න පුළුවන්. දැන් මේක මාර කන්ෆියුස් කරගන්න එපා. මෙයා පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් කරනවා 1 by 1 බලන්න. මේක කොහොමද වගේ අන්තිම එක පොඩ්ඩක් ගන්න නෑ. මට ඕනේ මේක කොහොමද තියෙනවා වගේ. මේක මොකක්ද මේ ගත්ත අන්න කඩාගෙන බලන්න. මේ ලිමිට් ටයිමින් මම එක එක්සැම්පල් එකකින් ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. ඒක කන්ෆියුස් කරගන්න එක්සැම්පල් ගමු අමාරුනේ කියලා. පොඩ්ඩක් ඒ කැලේ කියලා බලන්න. ඊළඟට යනවා මෙතන මම ගන්නවා per millinewton. It's Newton, centi, here is milli. I balloon conversion equal. मैं हमारा ये नोन है अभी बार बार गाना बोलना गाना. Here micro cubic meters, right? Then first we remove micro, but here it's cube, right? Micro means 10 to the minus 6, but it's cube. So I have to put 3 here. And मेरा micro cubic micrometers cubic meters का. अबे अभी के meters तो इन्हीं में जाते हैं. इतना इधर है liters तो. क्या आप लोग मुझे देखा था ना? Cubic meters के आगे ना volume में आते हैं. अभी ना cubic meters के आगे volume में आते हैं. अरे volume में measure करना. Then liters के आगे volume में measure करता हुआ मीटर. अबे not this side. Okay, here I am going to convert cubic meters into liters. You know 1 milliliter equals 1 cubic centimeter. මේක තමයි පටන් ගන්න තැන. 1 milliliter equals 1 cubic centimeter. Then 1000 milliliters equals 1 liter. Means 1000 cubic centimeters. So 1000 milliliters equals 1 liter. So 1 liter equals 1000 cubic centimeters. But I am going to convert
1 liter equals, then I'm going to convert 1000 cubic centimeters to 1000 meters. Sorry, cubic meters. 1000 means 10 to the plus 3. Okay. Now I'm going to convert cubic centimeters and cubic meters. So I'm going to remove 10 centimeters 10 to the power minus 2, but here is cube. So 10 to the power minus 2, I have to multiply by plus 3 here. Then I'm going to remove centimeters 10 to the power minus 2. I have to keep the value 10 to the power minus 2 into plus 3, right? And in cubic meters. So 1 liter equals 10 to the power plus 3, and here 10 to the power minus 2 into plus 3 means minus 6. Minus 6 plus 3 means minus 3. So finally, I got the relationship between the liters and cubic meters. That 1 liter equals 10 to the power minus 3 cubic meters means I can put 10 to the power minus in this side, it becomes 10 to the power plus 3. Minus 3 meters plus 3. Then finally, I can say 10 to the power plus means 1000, right? 1000 liters equals 1 cubic meter. Name මම 10 to the power minus 2 බෙදනවා. බෙදලා හරි මේක තරහට කොහොමද අන්තිමට මොකද 10 to the minus 3 මෙවත් එක ගත්තා 1000 10 to the plus 3 වෙනවා. It means 1000 liters equals 1 cubic meter. So නම් relationship එක ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක දාගෙන ඉන්නොත් මේක කරන්න. Then here is cubic meter. දැන් මම cubic meters කියන liters කරා මෙන්න. අර මෙතන second hours කරා වගේ තමයි. අපි දන්නවා 1 cubic meter equals 1000 liters. නේ. මෙච්චර cubic meters ගන්නත් අපි කරනවා 1000 වලින් වැඩි කරන්නයි. අර පාටල ගන්නවා බෙදනවද වැඩි කරනවද කියලා. දැන් මෙයාට 1000න් බෙදන්න. 1 liter equals මෙච්චර cubic meters එක මේකෙන් බෙදන්න. તો මේකෙන් වැඩි කරන්න. 1 meter මෙච්චර liters කරනවා මේකෙන් වැඩි කරන්න. අන්න එහෙමයි කරන්නේ. එහෙම කරද්දී ඔන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ cubic meters liters නම් ඔයා බලන්න 1 cubic meter කියන්නේ liter කීයද? දැන් මේ වැලියු එකෙන් වැඩි. ඒ වැලියු එකෙන් වැඩි. Liters to cubic meters නම් බලන්න 1 liter means how many cubic meters? 10 to the minus 1. ඒකෙන් වැඩි කරනවා. 10 to the minus 1 වැඩි කරනවා කියන්නේ බෙදනවා. හරි. මෙතන cubic meters to liters. Cubic meters to liters. So 1 cubic meter equals how many liters බලුවා? 1000. So we have to multiply 1000. Now it becomes in liters. Here you have to keep the unit in mega liters. So you have to add mega. එළිය mega දානවා. So mega means එළියෙද දාන්න. නා ඒකේ opposite එක දාන්න. mega නැත්නම් බෙදෙනවා. mega කියන්නේ 10 to the plus 6. When adding 10 to the power minus 6, right? Now the unit is in mega liters. රැකලා ගන්න ඕනේ. මීට බලා ගන්න force කරලා ආයෙ බලාගෙන යන්න. හරි. first part එක done. Second one, the giga tesla to hecto tesla. Okay. මෙතන remove කරන්න කියනවා. giga 10 to the plus 9. අතකොට දාන්න කවුද hecto 10 to the plus 2. So I'm going to divide by 10 to the plus 2. So you can put the final units hectotera. So hectotesla. Then this part. Centimeter, remove centimeters 10 to the minus 2. But here 10 to the minus 2 and 10 to the minus 1 means 10 to the power plus 2, right? Centi. And I'm going to add milli 10 to the power minus 3. But here we have to multiply by minus 1. Minus 3 into minus 1 is plus 3, right? Plus 3 තමයි අපි add කරන්නේ. add කරනවා කියන්නේ බෙදා. Plus 3. Units are milli per millimeter. Okay. Now the simplification part. First, I am going to get the plus positive value. Plus 9, plus 2, plus 11. Minus 1. Minus 2, here minus 6 centimeters, minus 18. 18. Minus 2, minus 20. Minus 26. Minus 26. And here minus 2. Minus 1. Minus 28. And here minus 2. Minus 31. I took the balance. मेरा उल्ट गया minus 2 है ना minus 2 minus 2 minus 4 मेरा उल्ट गया minus 2 है ना minus 4 into minus 3 किला गया नहीं ये दिन ऐड ना minus 7 है ना a minus 7 ना तक मेरा minus 6 है ना minus 13 है ना a minus 13 में का तक मेरा minus 18 किला गया minus 31 है अरे मेरा तो उतना उल्टा हला है ना बोला नहीं ये तो बोला मेरा ना उदाह तो तेरे काम करता है ये क्या तो plus 3 है ना So plus 14 minus 31 can minus 17, 4.2 into minus 17, and we can put the final mix here. अभी converter का value
सेकंड्स को hours करा, cubic meters को liters වාරන කරා. දැන් ගොඩක් ඒවා අපි cover කරා. අන්න තව දැන් ඔයාලට ගෙලින් හදන ගණන් දෙකක් දෙන්න. හරි මම දැන් මේක ඔයාලට මොනවද පාරක් අමාරු වෙලට ගියා. බය වෙන්න අපි මේ in the dude some problems are not hard like this. So අමාරු නෑ, you can do easily use the knowledge I have discussed here. මේකේ knowledge එක ඔයාලා ගත්තා නම් ඔයාලට එකම highlighting හදාගන්න පුළුවන්. tube එකේ මෙච්චර අමාරු මේවා ඉන්නේ නැහැ. මම මේ අර skill practice වෙනුනේ. Skill for need conversion to practice the those needs, those skills. Sorry, I have given these examples and I have discussed them. Now you can do any calculation very well, any unit conversion very well. Using the knowledge we have discussed here. Sorry, knowledge එක දීලා තියෙනවා. ගන්න අරගෙන හදලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා මම ගේමක් නැතුව මම ගණන් දැක් දෙන්නෙත් එක ප්‍රැක්ටිස් වෙනද වැඩි දෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මාර අමුතු ලෙවල් එකට යන හින්දා ටියුට් එක ඩිස්කස් කරලා පොඩි පොඩි ගණන් ටිකක් අපි කතා කරමු මේ වගේ ඇප්ලයි කරන හැටි. හරි ඊළඟට මම දෙනවා ගෙලින් හදන ගණන් දෙන්න. then we can move the dimensions part. homework දෙක දෙන්න. ඊළඟට හදලා ගන්න. හරිද? මාර එළියදී ඉවේ සාමාන්‍ය පාව එකනේ. මේ පැත්ත +3 මෙතන පාව එක +1 යුනිට් එකේ පාව එක. then -1. මේ ascending order එකට තමයි මම දෙන්නේ. මම පොඩ්ඩක් ඊට ෆෝමැට් එක ගන්න දැන් මෙතන යට තියෙනවා කියන්නේ මම උඩට ගන්න. යට තියෙන යුනිට් එක උඩට ගන්න. එතකොට මේ යුනිට් එක අරගෙන හදාගන්න. හරි මම මෙතන ඩිවිෂන් එක වෙනදෙන් ස්පර්ලාවර්ස් කියන එක උඩට ගත්තලා එයාගේ පවර් එක හදාගෙන ස්පර්ලාවර්ස් උඩට ගන්නවා. මෙතන h - 1 ආයෙ h වෙනවා. -2 දෙන්න. හරිද? h2 වෙනවා. එතකොට ඒක සුට්ටක් ගන්න. උඩට අරගෙන හදාගන්න. එතකොට මේක මම කන්වර්ට් කරනවා දෙන්නේ meters. මේක බලා ගන්න. මෙතන liters මම cubic meters කරගන්නේ. මම ඒක දාගන්න. මම cubic meters කරගන්නේ. यहाँ cubic meters කරලා liters එකෙන් මම කතා කරා. ඒක දාලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන hours තියෙන්නේ. ඒක කොහෙම නෙමෙයි. hours කියන එක උඩ ගියාම h square දෙනවා. මට ඕනේ hours වලින් නෙමෙයි seconds වලින්. මම දෙන්නේ square seconds වලින් තමයි මට උත්තරේ. හරි. මට ඕනේ මේක. මියම් දාගන්න. හරි. මට අන්තිමට ඕනේ මේ ගන්න. square kilometers ඊළඟ මෙතන තියෙනවා cubic meters and square seconds. මේක හැදලා මම උඩට ගියාම එතන hours කියන එක. එතකොට මෙතන චුට්ටක් මතක ගන්න. මේකත් ඇඩ් කරගන්න ඕනම දැන් මෙතන කියන්නේ hours අපි seconds කරගන්න මොකද 1 hour equals 3600 seconds. But here hours කියන එක square කරනවා. square seconds වලින් දාද්දි මෙයා square වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒක පොඩ්ඩක් extra දැන් ඒක ඇඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ square hours කියන square seconds hours නෙමෙයි hours into hours තියෙනවා. 1 hour කියන්නේ 3600 seconds නම් hours into hours කියන ආයෙ පාරක් hours වලින් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි තව 3600 දා ගන්නවා. හරි. hours square වෙද්දි second square in unit පැය වර්ග කියන්නේ time එකේ වර්ගය. then square of time means
the unit should be in square hour. Second ke hour square and second in square hour. Then here 1 hour is 3600. Second, then another hour is here. Our backing medical are so you have to multiply 3600 by 3600 again. So I am going to square 3600 part. මේක වැඩි වෙනවා. මේක උඩට දාගන්න. මේක මෙහෙම ගණන් හදන්න නැති. hour square කියන ඒවා නෑ වාට. මම නිකන් පොඩ්ඩක් දුන්නේ. පොඩි දෙයක් දැනගන්න දුන්නේ. ඕනනම් දාගන්න. දැන් මේ ගණන් හදන්න මේක ඕනේ නෑ. Then so I'm going to get hour square into second square. Then here it's square meters and cubic meters. Then කොහොමද meters කියන type එකෙන් එකම type එකෙන් තියෙන්නේ. Then you can combine these two units. Here you can මේක තව වැඩි කරලා මෙතන මේ දෙන්න ඔයාලට combine කරන්න ඕනේ. කිලෝ කියන එක මම meters වලින් දාගන්න. That means 10 to the plus 3 square meters into cubic meters. මෙතන 10 to the plus 5 වෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට කියන්නත් පුළුවන්. කිලෝ අයින් කරන්න. එකම meters කියන එකට ගන්න. එකම base එකට ගන්න. එකම unit එකට ගන්න. meters ඉතින් square meter දැන් cubic meter. ඒක මේ දෙන්න ඒකවල එහෙම. මෙතන multiply එක කිසි අවුලක් නැහැ. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් කියලා දාගන්න. ඉතින් right as m to the power 5 by combining m to the power 3 and m to the power 2 here. Kilo කියන එක අපි convert කරනවා. kilo කියන විදිහට දාගන්න. ඒක දාන්න මේ unit එක මොනවද කියන්නේ? value එක පස්සේ මෙන් හදාගන්න. මේක 3.7 10 to the r9 එක එළිය power මෙන් දාගන්න. but we can combine different input m to the power plus 5 here. එහෙම දාගන්න පුළුවන්. හරි. first one එක මම පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නා සංගමන දැන් වෙන නිසා උදේ වටියක් ඉගෙන ගන්න මේ දෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් මීටර කියන කට්ටිය වෙනවා. මේක සමාරිය වගේ නම් අවුලක් නැහැ. පැත්තකින් දැන් හදන්න ඕනෙත් නැහැ. ගොඩක් මම ඩිස්කස් කරලා හදලා දෙන්නම්. අර මම හදපු ගන්න ටික හොඳට බලා ගන්න ඈ. තවදුරටත් ඕන නම් පොඩි පොඩිව ගන්න මේක කියන්නේ. පාරණ ටියුබ්ස් වලට වඩා හම්බෙයි. නැත්නම් මම මන්දිරෙන් ටියුබ් එකේ පොඩි පොඩි වල සමාන පොඩි කන්වර්ෂන්. ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මොකද මේ මම කියන්නේ ඒ වල වල මොනවද කියලා ඩිස්කෂන් ක්ලාස් එකේ ඩිස්කස් කරනවා. මේවා දුන්නේ ටිකක් එක්ස්ට්‍රා එක්ස්ට්‍රා ප්‍රැක්ටිස් කරනවා අල්ලුත් මම කියන්නේ නැහැ. හරි. second one plus 5 in the plus 5. එතන මම දුන්නා ටෙරා ටෙස්ලා කියන එක මම දාගන්න. මේ කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. මම එහා පැත්තේ ලියන්න. කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. මොකටද වෙනස් කරන්නේ? එහෙම දාගන්න. දැන් අන්තිම මම මේ දාන යුනිට් එකෙන් හරිද? මම දැන් ජූල් කියලා කියන්නේ එනර්ජි එකක් නේ. එනර්ජි. අපිට ඒක නැත්නම් work for work. අපිට ඒක නියමව දියාගෙන හදාගන්න අමාරුයි. එනර්ජි කියන එක අපිට දාගන්න පුළුවන්. work එකක් කියන දාගන්න පුළුවන්. නිව්ටන් into meter නේ. මේ යුනිට් එක හදාගන්නත් පුළුවන්. දැන් ජූල් කියන්නේ නිව්ටන් මීටර් කියලා ගන්නවා. හරි. එතකොට මෙතන අඳුනන යුනිට්ස් තියාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන ජූල් කියන එක නිව්ටන් මීටර් දාගත්තාම මෙතන නිව්ටන් මීටර් ස්ක්වයර් තියෙනවා. එතකොට කියන්නේ නිව්ටන් ස්ක්වයර් මීටර් ස්ක්වයර්. මෙතන නිව්ටන් එකක් වෙනවා කියන්නේ. ඒක කැපිලා ගියාම ඔයාලා අඳුනේ යුනිට්ස් එනවා. මම දාගන්නවා මෙගා මීටර් meters equal to square meters. Square meters and per minute Tesla. මෙන්න මේ යුනිට් එකෙන් කියන්නේ. මේක යුනිට් එක. For this second homework 5 minutes are mega newton square meters and per milli Tesla. මොකද මෙතන ජූල් කියන එක නම් මම පේන්නේ මෙතන තිබ්බේ නැහැ. මොකද මම ජූල් වලට දාගත්තා. ජූල් කියන එක නිව්ටන්
वो हमारे कैलकुलेशन को हमें ना අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි දැනගන්න ඕනේ ඒවා කන්වර්ට් කරගන්න අපිට අහන ඉන්ඩෙක්ස් වලට දීලා තියෙන MCQ උත්තර පහක් වෙනවා නේද? ඒ ක්වෙස්චන් එකේ දීලා තියෙන ආන්සර්ස් වලට ගැලපෙන්නේ should know how to match the given units in the answer. answer කියන එකට හදාගන්න දැනගන්න. මෙතන ජූල් තිබ්බට මෙතන උත්තරේ ජූල් නැහැ. because මෙතන ජූල් means newton into meters, right? newton square meter square. then මෙතන per newton එකක් ගන්න. ඒක කැන්සල් අවුට් වෙලා අන්තිමට මෙන්න මේක හැදෙනවා. මේක මම මෙහෙම දීලා තියෙනවා. මේකෙන් ගන්න. අර ඔය ටික තමයි ගෙඩින් කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙන් මොකද ඩයිමෙන්ෂන් මේක ලියාගෙන ටොපික් එක dimensions. Okay, put the topic as dimensions. That's the last part of today's theory discussion. What are the dimensions? We know 3D object, 2D plane. We have know something. On some terms like this. 3D, right? 3-dimensional space. We know 3D space like that. We know 3D movies, so we can say 3D. Basically, movies are 2D because it's screening in 2D screen, right? 2-dimensional screen and screen can 3D screen animation. See, movies is 2-dimension, 2D, but some movies can be seen in 3D because there is some techniques to project a movie into 2D screen. Screen is 2D, but they are using special types of projectors. So they add some depth to the 2D screen by using special types of glasses for the audience and also using special types of techniques in projectors. The projectors were in special level. ඒ කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඒකට කියන්නේ ටෙක්නික්ස් තියෙනවා. ඒ ප්‍රොජෙක්ටර්ස් වල එක ලේයර් එකකට නෙමෙයි ප්‍රොජෙක්ට් කරන්නේ. එතන පෝලරයිස් කරනවා blue red වගේ අර විදිහට පෝලරයිස් කරනවා ඒ කට්ටියගේ තියෙන ඉමේජ් එක. වීඩියෝ එක. ඒකෝට අර පෝලරයිස් කරනවා අපේ අර වගේ ග්ලාස් එකකින් බලද්දී අපිට පේන්නේ ග්ලාස් එක නැතුව බලද්දී තියෙන ඒක මොකද වෙන්නේ? පොඩි බ්ලර් වෙලා පේන්නේ. ඇයි ඒ කට්ටිය පෝලරයිස් වගේ කරලා තියෙන ලේයර්ස් දෙකට හදලා තියෙන්නේ මෙයාට 2D ප්ලේන් එකට ප්‍රොජෙක්ට් කරන ඉමේජ් එක. ඒක නිකන් normal එකකින් බලද්දී අපිට පොඩි බ්ලර් වෙලා පේන්නේ. හැබැයි අර ස්පෙෂල් ග්ලාස් එකකින් බලද්දී අර ඒ වගේ blue red වගේ තියෙන පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන ග්ලාස් එකකින් බලද්දී blue එකකින් අපිට එක විදිහකට අර එක කැලලක් වෙනවා. red එකකින් එක කැලලක් වෙනවා. ග්ලාස් දෙකෙන් දෙකක් ඉන්න අපිට ඉමේජස් දෙකක් හැදෙනවා. ඩෙප්ත් එක වෙනස් ඉමේජස් දෙකක් කරනවා. ඒ ඩෙප්ත් එක වෙනස් ඉඳලා මේ fields 3D sensation. ඉන්නවා මම quick introduction එකක් දෙන්නේ 3D පේන හැටි. ඕනම සර්ච් කරලා තමයි YouTube එකේ Google කරලා බලන්න පුළුවන්. හරිද මේ lesson එක combine වෙන නිසා මම හිතලා දුන්නේ. ඒතකොට ඒ වගේ 3D අපිට පේනවා. ඒ වගේ music 8D ගගා තියෙනවා. 10D 12D MD ඇත්තටම නෑ. පොඩ්ඩක් අපි මෙහෙම කරන්නේ YouTube වල ඇත්තටම 3D music තමයි දෙන්නේ. 3D කියන අපිට 3D space එකෙන් ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ 2D කියන normal අපේ කන් දෙක ගහන් ඇහෙනවා. දැන් ඊළඟ ස්ටීරියෝ කියන දෙපැත්තෙන් යන අර විදිහට හදන එක නේ 3D තමයි. එහෙනම් අපිට sound එක කියන අර levels වෙනස් වෙනවා තේරෙනවා. වටින් කරගෙන වගේ දෙන්න. එහෙනම් අපිට 3D space එක ඇහෙනවා. we can really name these types of music as 3D music. normal එකක් ඇහෙනවා 2D music එක. 1D එක 2D එහෙම කියන්නේ මොකද? ඒ වගේ පොඩි terms තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය use කරන D dimension. අපි ගත්තාම 3D අපි 3D species එක animals ලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ animals ලා නෙමෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න animals ලා ඔක්කොම මේ organisms ලා ඉන්නේ 3D එක. 3 dimension world එකක ඉන්නේ. ඒතර අපි 3D organisms කියලා කියනවා. සමහර organisms වල aliens 4D වෙන්න පුළුවන්. ඉන්නේ කට්ටිය 4 dimension එක තුරු යන්න පුළුවන්. So we know the 4th dimension is time. 3D කියලා කියන්නේ length, width and height or depth. ඒ වගේ අපි 3D world එකේ. එතකොට aliens වගේ ගත්තාම 4D යන්න පුළුවන්. ඒ time එක through යන්න පුළුවන්. ඒ කට්ටිය කියනවා 4D organism. aliens ලා. 4D. අපිට තාම time එක through යන්න බෑ අපි දන්නේ. ඒක තාම මිනිස්සු කියන්නේ නැහැ. මම ගියා ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ. අපි දන්න තරමට not being reported. That a human is transported through time. Film වල කියනවා තාම දන්නේ නැහැ. Still we are 3D organism. Technology එකත් එක්ක අපි 4D වෙයි ගන්න but still 3D and 4D කියලා කියන්නේ එහෙම තව මොකක්ද dimension එකක් through යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි physics
the mathematicians and physicists have been calculated, they altogether calculated that there could be like 11, or as I remember, 11 dimensions in the universe. The universe के dimension 11 වෙනකම් තියෙනවා. Maybe it's 30 right. හරියටම මම මතක නැහැ. 11 or 30 තියෙනවා dimensions තියෙනවා. ඒක කොහොමද එහෙම තියෙන වගේ ප්‍රශ්නයක් වලට දෙනවා. ඔයාලා තාම ඒවල කරන්නේ මේ කට්ටිය මේ සයන්ටිස්ට් වෙලා තින්නේ ඒක. හරිද? ඒකට ඒ වගේ සයන්ටිස්ට් එකේ මේක නිශ්චය වෙන්න කට්ටිය. එතකොට එහෙම calculate කරලා mathematically පෙන්නන්න පුළුවන් that it can be proved that there could be 11 or 13 dimensions in the universe, like we are in 3 dimensions, so like that there could be volume, that's 3D, and at that time then it could be, we can say like 4 dimensional world. When at time එක තමයි 4 dimensional එක යන්නේ plus time. The 5th dimension එක කියලා කියනවා gravity. ඒක gravity නම් 5D කියන්නේ. gravity තමයි we consider as 5th dimension. In some movies fifth dimension is feeling. So love කියලා කියනවා. first විමානයේ ආදරේ feelings වගේ එහෙම වන්දනෙන් වෙනවා නැතිව දන්නේ නැහැ. According to physics it's gravity. හරිද? සමහර වෙලාවට එහෙමත් කියනවා. You can also move interstellar. That's all about gravity, the 5D, 5th dimension. So 4D time and gravity both combined කරලා තියෙන interstellar කියන එක. මේ බලන්න you can watch. So after doing it you can watch in free time. මේ බලලා දෙන සමහර ගොඩක් famous එකක් consider time travel and gravity. මේ ගොඩක් hard concept මේකේ තියෙනවා. මේක ගැන වෙනම discussion එකක් කරන්න පුළුවන්, වෙනම film එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන දේවල්. Scientific concepts around black holes. This movie has been produced even before the black holes are filmed, right? And black hole එකේ image එකක් අපි computerized image එකක් produce කරන කලින් තමයි interstellar එකේ black hole එක produce කෙනෙක් film එකේ add කරලා දෙන්න ලොකු ටෙක්නිකල් මාරක් engine එකක් තියෙන ඒ වගේ movies වල. හරි මම මේ පාඩවලට එන ගමන් ඉන්නේ තමයි. On the way to the units, okay? එතකොට මෙතන මේ director තමයි Nolan, හරි. Nolan Christopher Nolan. Nolan brothers වගේ වැඩ ඉතින් මේ වගේ අමුතු දේවල් දෙන්නේ ඔකට පුළුවන් වුණා. පොඩක් සර්ච් කරලා මේ පාඩම සමතරව මේ වගේ දේවල් ටිකක් කියන්න පොඩක් thinking එක ජැක් අමුතු දේවල් එකේ තියෙන මොකද හරි. ඒ වගේ then මේ dimension ගැන කතා කරා. According to physics there could be 11 or 13 dimensions. ඒක අපි හිතාගන්න මොකද කියන්නේ. මොකද අපි 3D අපිට හිතාගන්න time එක යන field එක යනවා කියලා තේරෙන්න හින්දා දාන්න. gravity කියන ලාවට තේරුම් ගන්නවා. ඉතින් ඒකට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක dimension එකක් කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ කොහොමද? ඔන්න YouTube එකේ හොයලා බලන්න. හරි. මේ වගේ අමුතුම දේවල් අතර දෙක අපි මේ හිතනවා තව dimensions ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. කියනවා නම් දන්න තියෙන්න පුළුවන් තමයි mathematically මේ කියන්නේ. කියනවා කියලා නෙමෙයි. කියන්න පුළුවන් කියන්නේ mathematically. ගණන් හඳ පෙන්නන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අපි ඉන්න දනවා තව dimensions වල ඉන්න පුළුවන් ඕක නිසා. අමුතුම පිළිගන්න ඉන්න පුළුවන්. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අයිය අපිට feel වෙන්නේ. ඒක හේතුව අපි 3D අපි 3D විතරයි සාමාන්‍ය අපිට access කරන්න. ඒක 5D මේ හරියනවා අපිට කො පේන 6th dimension එකේ ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අමුතුම බහුවක තියෙනවා ඕන හිතන්න ඕන. හරි ඊට අමතරව අර රාමු කියන YouTube channel එකේ discuss කරා කොහොමද 2D කෙනෙකුට 3D පේන්නේ නැති වෙන්නේ කියලා. මම ඒ ඇත්තට රාමු කියලා කිව්වේ මේ recently it's using that YouTube channel but it's also actually an example using by physics when describing the dimension. සාමාන්‍ය use කරන example එකක්. හරි. ඒක කතා කරන නැතිව මම කිව්වා වගේ සාමාන්‍ය explain කරන්න use කරන example එකක්. මම ඉතින් දෙන්න මම එකක් කියන්න. හිතන්න මේ වගේ 2D plane එකක ඉන්නවා 2D worm කෙනෙක්. උඩ depth එකක් නැහැ, height එකක් නැහැ, ගැඹුරක් නැහැ, feel වෙන්නේ නැහැ. ඉන්නේ 2D ලෝකයක් කියලා තමයි feel වෙන්නේ. then මේ worm මෙහෙම move වෙනවා අපි මොකද කරන්නේ? අපි මෙයා වටේ මෙහෙම මොකක් හරි පොඩි දානවා බෝඩ් එකක් දාලා කියන්නේ මේක ඇත්තටම thickness එකක් තියෙනවා පොඩි line එකක් යන්නත් බැහැ. ඇයි? line එකක් යන්න ගමන් මගේ පොඩි තේන්නේ හැටි ඒක නේ හොඳ තාප්පයක් වගේ වෙන්නේ. okay? This worm things now I can't move because there's a wall around me like 2D wall, okay? Not 3D, 2D wall. Hari flat thickness එකක් නැහැ. Then we are 3D animals, right? 3D organisms we can but we feel the depth. අපිට පේනවා මේ like this is only a circle but this worm can pass the circle easy. මේක උඩින් ඇවිදන් යන විතරයි තියෙන්නේ. But worm feel like this is a wall. right? යාර wall එකක් වගේ පේන්නේ. ඒකට යා නැවතට බලන්නේ. අපි 3D ඉන්න අපිට පේනවා. worm ට පේන්නේ නැහැ. ඕක තමයි අපි කියන්නේ
අපිට සාමාන්‍ය අපේ ඩයිමන්ෂන් එක එහාට පේන්නේ නැහැ. හිතන්න අමාරු ටිකක්. ඒ වර්ක් එක හිතා ගන්න බෑ. අපිට පේන්නේ. අපිට තේරුමාට කෝඩිය අපිට හිතා ගන්න බෑ. දැන් ටයිම් ලෝඩින් එක එකපාරට එකේ මෙතන මතුන අපිට හිතා ගන්න කොහෙන්ද මතුනේ. අන්න ඒ වගේ. If we get this worm out and we can put the worm here. එකපාරට we can suddenly get the worm out from this circle and we can put the worm out of the circle. දැන් එකපාරට worm බලලා දෙයියනේ මොකද්ද උනේ? ඇයි එකපාරට මම හිතියා? එකපාරට හිටියා එකපාරට ඔය එතනින් ගිහලා එකතරම මතුනේ. දැන් ඔයාලා උඩ යන එකක් ෆීල් වෙනවා. හැබැයි යාට 2D world එකේ ඉන්නේ යාට හිතන්නේ මේ ප්ලේන් එක විතරයි ලෝකේ තියෙන්නේ. වෙන ප්ලේන් නැහැ. එතකොට එයා එකපාරට එළියෙන් දිනවා. ඌ බලනවා මම එකපාරට ආයි මොකක්ද? එකපාරට පෝට් කීයකින් ගියා වගේ නේ. හැරි පොඩි පෝට් කීයකින් යනවා වගේ එකක් වෙනවා. ගිහිල්ලා තව දැනකින් මතුණා. අර ට්‍රාන්ස්පෝර්ටබල් එකක් වුණා නිකන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටර්ස් වගේ අමුතු තැනකට ගියා. ඒතකොට ඒ වගේ අර පොඩි ගේට් එකකින් අපි දන්නවා අපි නිකන් මූ යන මෙහෙම තිබ්බද අපි තමයි ගියද අපිට ෆීල් වෙනවා 3D වල මුත 2D එක ෆීල් වෙනවා අන්න ඔය වගේ දෙයක් තියෙනවා සාමාන්‍ය එකක් මම හිතලා බලනවා මගේ ඩයිමන්ෂන් ගැන කිව්වේ එක්සැම්පල් එකක් විතරයි දැන් අපි යනවා පාඩම අපි කතා කරන්නේ ඔය ඩයිමන්ෂන් ගැන නෙමෙයි මම උත්තර කිව්වට ඒක වෙනම පීස් වල තියෙන ඩයිමන්ෂන් එකක් ඒක වෙනයි අපි කතා කරන්නේ මේ යුනිට්ස් වල තියෙන quantities වල තියෙන ඩයිමන්ෂන් කියන not about these types of dimensions හරිද මම මේ එන එකලා යන්න පොඩි introduction එක ගන්න. හරිද අපි කතා කරන dimensions ඉඳලා කියන්නේ. මේක අපි කතා කරන්නේ how a physical quantity is related to the base physical quantity. කියන්නේ ඔය එක තමයි. මොකක්ද physical quantity base physical quantity එක තියෙන relationship එක express කරන්න අපි use කරන එක තමයි කියන්නේ method එක තමයි කියන්නේ dimensions කියලා. හරිද? ඊළඟ point එක one of the dimensions here is dimension. There are three examples of dimensions. So, application of dimension we have to discuss that part today also. And dimension to dimension analysis. So we put the point right like this. The powers to which base physical quantities, the powers to which base physical quantities, the powers to which base physical quantities are raised to express, the powers to which base physical quantities are raised to express the relationship among physical quantities, the relationship among the physical quantity to base quantities, to base physical quantities, to express the relationship among the physical quantity to base physical quantity. Again, base physical quantity එක මොකක් හරි quantity එක තියෙන relationship එක express කරන්න use කරන අපි කියනවා the powers to which base physical quantities that's equal to this amount. Okay. You can put like this raised to express the relationship among physical quantities. To express minimum physical quantities. So cut down the last part and write like this. The powers to which base physical quantities are raised. Base physical quantities. Abhi mona powers to express karenge expressing the relationship among physical quantities. So you can write like this. The powers to which base physical quantities are raised to express the relationship among physical quantities. That's the thing. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ physical quantities base physical quantities use කරලා powers use කරලා මොකක් හරි physical quantity එක express කරන මේ expression එක අපි කියනවා dimensional formula. හරිද? හරි තව point එකක් දාලා ගන්නවා. The expression with the base physical quantities. The expression with the base physical quantities. The expression with the base physical quantities and their dimensions are known as dimensional formula. Okay. Now we can move to the example. Known as dimensional formula. I am body physical quantities we can see we can discuss how
those physical quantities are related to the base physical quantity and how to write the dimensional formula. अब ये एक बोर्ड एग्जांपल से बता दूं थोड़ा सामान्य कथा කරන quantities ගත්තහම මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා dimensional formulas තියෙනවා හරිද හතක් කතා we discuss about 7 basic quantities but we only using 3 in A levels අපි A levels කතා කරන්නේ math වල length ගන්නවා length වල capital symbol එකත් එක්කම මේ use කරන length මේක දාගන්න time එකට අපි use කරනවා capital T so we are using 3 symbols to denote the dimensions of 3 base quantities ඉතුරු ටික අපි A levels වල කතා කරන්නේ හැබැයි ඒවට තියනවා කියලා ඔළුව තියලා use කරන්න තමයි දෙන්නේ නැහැ අපි කතා කරන්නේ මේ තුන් දෙනා ඉන්න physical quantities වල dimensions විතරයි. අපි නිකන් ගමු area. එතන මේ area කියන කෙනාගේ area කියලා කියන්නේ length into length දෙකක්. length into width කියන්නේ length දෙකක්. ඒතකොට අපි මේ L නම් මෙන්න මේ දාගෙන dimension එකක් තමයි දාන්නේ. length into length නේ. නැහම ලියා ගන්න. මේකම area වල the dimensions of area කියන එක we can denote like this using the square bracket. Square bracket දාපු ගමන් කියන්නේ මෙතනින් කියනවා මේකේ area කියන quantity එකේ dimensions කියන්නේ. Then we know area is length into length. So we can use square brackets to the symbol also. So L square. So dimensions of area, the dimensional formula of the area is this L square. Here the dimension is 2. This whole term is dimensional formula and 2 is the dimension of length. Dimension to which the base length or the length base physical quantity. So area කියන quantity එක length කියන base physical quantity එකත් එක්ක තියෙන relationship එක තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. And the dimension of length to area is 2. කියන්නේ area කියන කෙනාගේ length වල තියෙන dimension එකම 2. කියන length වල දෙවෙනි dimension එක second dimension එකෙන් තමයි area කියන length වල. අර එකක් කියන්නේ තේරුණානේ. length වල second dimension එක use කරාම එතන denote කරන area එක. අන්න ඒක. හරි. තව example එකක් ගන්න. දැන් volume ගත්තම length වල third dimension. මෙතන mass වල dimension එකක් නැහැ. time එකේ dimension එකක් නැහැ. මේ expressing area. ඒ දෙන්නට no relationship. හරි. ඊළඟට අපි යන් velocity. Velocity means displacement over time, rate of change of displacement, right? Displacement over time. So here I can use units and then I can convert them into dimension. So dimension formula. එහෙම යනකොට තුල නැත්නම් dimension වලින්ම dimension එක හොයාගන්නත් පුළුවන් මොකක් හරි component එක. So displacement is basically length, right? Length over time means capital T. So I can get capital T to the numerator then LT minus 1. So I can put square brackets to denote we are getting here dimension. Velocity to dimension මොනවද? distance or time. මම එතන apply කරා equation එක. Then I have applied the dimension L and T basis for symbol use කරා. Then this is the dimension of velocity LT minus 1. So you can get the dimension of acceleration. මෙන්න මේ බේසික් අපි කතා කරන එක්සැම්පල් වල ඩයිමන්ෂන් එකපාර මතක තියාගන්න. මේවා දදාගෙන ඕනේ නැහැ. මේක අවුරුදු දාගන්න. මොකද ගොඩක් නැවනේ මේවා යූස් කරනවා. For acceleration. For acceleration, dimensions are we know rate of change of velocity. So we know the dimensions of velocity. Rate of delta velocity. So rate of change of velocity over delta time. No time change. කොහොමද කියලා දාගන්න. Acceleration එකේ අපි dimensions ගත්තාම I can use square brackets here. So we know the dimension of velocity, that's LT minus 1 over time. Time make dimension here time, right? Then we can get the dimension as LT minus 2 when getting this T into numerator. LT minus 2. You can keep this answer like this, so you can put square brackets over and the other 2. කොහොම තමයි පොඩි පොඩි ටික ගන්න. මම ගියා acceleration ගත්ත velocity ගන්න හමාන into force. Dimensions of force. So you know force is mass into acceleration, right? So I can directly put. So I can use mass into acceleration, right? Acceleration. So for mass m acceleration I have got the
dimensional formula actually. Not the dimension of intelligence, dimensions ගන්නවා ඒකට අපි ගන්න ඇත්තට dimensional formula එක. Dimension කියන්නේ power එක. මතක තියාගන්න. power එක තමයි dimension එක කියන්නේ. Not the base part. The whole part is dimensional formula and power is the dimension related to the this physical quantity regarding the this base. Regarding this base. ඒ කියන්නේ මේ base එකත් මේ base physical quantity එකත් එක්ක කොහොමද කියන relationship මොන power එක තියෙන්නේ කියන තමයි dimension එක කියලා කියන්නේ. ආයෙත් මම කිව්වා. Okay. Here MLT minus 2, right? You can remember this also. It will become easy when getting other terms, when getting the dimensions of other terms. Force එක මතක තියාගන්න. Velocity, acceleration, length, force, area වගේ පොඩක් volume මතක තියාගන්න. And MLT minus 2. So you can practice with some equations and you can get the dimensions using these equations. So you can get the dimension using these. So basically, you know, force can be denoted using the base physical unit kg ms minus 2. So you can use this units to get the dimension. මේ තව මෙතන units use කරලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. kg is the mass, right? Then you can get the symbol of mass. Now mass can use කරලා symbol එක dimension වල. Then meters means not a mass. Meters පටල ගන්න එපා. දැන් ගොඩක් අය symbol එක දැක්කම meters කියලා වැරදිලා දානවා capital M dimension එකේ base එකේ symbol එක. එහෙම දාන්න එපා. ඒක so length, right? ML. මේක මේ dimension වල you can write without keeping gap. ML කියන වැඩි gap එකක් තියෙනකොට ලියන්න මෙතනම ලියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක උඩට දාගන්න. then second means time, right? Time කියන්නේ symbol එක T. T minus එහෙම ලියන්න පුළුවන්. එකපාර ඔම ලියන්නත් පුළුවන් using units එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔයගේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා දන්න ඉක්වේෂන් ටිකක් දාලා ඔය දැන් ඔයාලට ටියුට් එක දීලා තියෙන තැන් වල හම්බෙන ඉක්වේෂන් ඒ වගේ ඕන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අර අපි 11ක් නම් දීලා තියෙනවා ටියුට් එකේ ඉක්වේෂන් වල ලිමිට්ස් වල කැලේ ඒකේ ඩයිමන්ෂන්ස් වලත් ඒ ටිකම යූස් කරලා ලිමිට් තියා බලන්න ඩයිමන්ෂන් දෙන්න නම් ඒ ඉක්වේෂන් එක යූස් කරලා ඩයිමන්ෂන්ස් දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. using that 11 equation. So in latter part those equations contain current, electricity, amperes, coulombs, like that. So ඒ වගේ වල මේක දාන්න බෑ. මොකද MLT basis වල විතරක් තියෙනවා මම කියන්නේ පළවෙනි equation 4 5 වගේ තියෙනවා. ඒ ටික practice කරන්න ගෙදරින් this by using this method. මොකක් එක method that you can by using unit source using the equation you can convert into the dimensional formula. And ඒ වගේ dimensional formula ගන්න. අර power මොනවද energy ගගදී ඒවට දාන්න. දාලා මේක practice වෙන්න ඕන homework එකක් කරලා ගෙදරින් ගන්න dimension. ඒ වගේ පොඩි exercise එකක් කරලා practice කරන how to get the dimension of an unknown quantity. unknown හරි known හරි මොකක්ද dimensions දාන්න ඇති ටිකක් ගන්න. හරි. ඊළඟට අපි යනවා dimension වල කියන uses ගැන කතා කරමු. uses of dimension. මේ උත්තර දා ගන්නවා. dimension uses තුනක් ගැන කතා කරමු. ඒ වෙන කතා කරන අපි ඉස්සෙල්ලා principle එකක් කතා කරනවා uses වලට යන්න කලින්. හරි. දාගන්න uses of dimension මේකම අහන්න. uses of dimensions. There are three uses basically and put the side topic as homogeneity principle. Homogeneity principle. Homogeneity. Homogeneity principle, right? Side topic එක තමයි අනිත් එක මොකක්ද homogeneity principle කියන්නේ? When you are adding some when adding two bags of one bag consisting of mangoes and the second bag consisting of coconut, you can say after adding now total 100, you can say like that, but you have to mention separately how many the number of mangoes and what is the number of mangoes in the bag and what is the number of coconuts in the bag separate. Then එකට කියන්නේ අමුගෙඩි 10ක් ඔයගෙඩි 10ක් දිනනවා ඔක්කොම ගෙඩි 20යි හරි. But you have to mention separately there are 10 mangoes and 10 coconuts in the bag. ඒ දෙන එකට කියන්නේ
coconut mango 20ක් වෙනවා කියන්නේ අඹ පොල් 20ක් එහෙම කියන්නේ අපි you can't put two types together. They are not they are not like homogeneous. ඒක homogeneous mix එකක් නෙමෙයි. they are very in separate particles එකේ type එක වෙනස්. ඒක particles වල type එක වෙනස්. අඹ ගෙඩි වල අඹ ගෙඩි ගමම they are homogeneous. You can say 10 plus 10 20 mangoes all together, but you can't say if you are mixing two types of fruits together. එහෙනම් අපිට කියන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි homogeneous principle එක කියන්නේ. So homogeneous principle basically states that when in a physical equation or when you are equalizing two terms or when you are adding or subtracting two terms, okay, two terms or many terms, they should be same kind or they should be homogeneous in units or dimensions. Again, dimensions වලින් හරි units වලින් දෙකම එකයි. ඒක එකම kind එක වෙන්නේ homogeneous වෙනවා. නැත්නම් එකක් තියෙන අපිට add කරන්න we can't add or we can't equalize. But we can divide and multiply. හැම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ multiplication එකක් division එකක් කරගන්නවා. හැබැයි අපිට add කරන්න හරි equalize කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් subtract කරන්න හරි බෑ. ඒකට එකම kind එක. ඒ කියන්නේ velocity එකක් අපිට add කරන්න පුළුවන් නැත්නම් velocity එකට u plus v. u is the initial velocity, v is the final velocity. We can add the two terms, but we can't add a velocity into some acceleration. It makes no sense. Acceleration and velocity එකට මොකක්ද කියන්නේ? කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ අපිට physical quantity add කරන්න හරි subtract කරන්න හරි equal හරි ගන්න. u equals v. You can say like that. u is the velocity, v is the velocity also. So we can equal the two terms, but we can't equal a velocity into acceleration. This is the velocity, this is an acceleration. So we can't equal the term. අන්න ඒ වගේ අපිට මේවා කරන්න බෑ. This is okay. This is not okay. This is okay, this is not okay. අන්න ඒ වගේ කරන්න බෑ. ඒක තමයි homogeneous principle කියන්නේ. මේ ඇඩ් කරනවා ඒ වගේ මේ වගේ අපි mathematical මොනවද කරනවා ගන්න පුළුවන් වෙන addition, subtraction and equalizing. We can only do that for homogeneous quantities. Okay. මේක උන දාගන්න ගම යටින් දියා ගන්න පොයින්ට් එක දාලා what is homogeneous principle මොකක්ද අපි කියන්නේ කියන එක දාගන්න. what is homogeneous principle? It is you can write like this. When adding, subtracting or equaling or equalizing the physical adding, subtracting or equaling the terms consisted of physical quantities. Consisted of physical quantities. Terms consisted of physical quantities. The dimensions of the term should be equal. The dimensions of the term should be equal. Again, and when adding, subtracting, and equaling, the terms consisted of physical quantities. The dimensions of the term should be equal. ඒවා සමාන වෙන්නේ. නැත්නම් they should be the term should be homogeneous in one word. ඒවා homogeneous වෙන්න ඕනේ. එහෙම ගන්න. මේක ඕන දාගෙන කියන්න example එකක් කියන්නේ then v equal u plus ab. Now මෙහෙම ලියන්න අපිට මේ වගේ dimension ගන්නවා. බලමු මෙතන terms කියලා terms කැඩෙන්නේ මෙන්න මේ symbols වලින් plus minus and equal කියන මාර්ක් එකෙන් තමයි symbols කරන්නේ. This is plus 60, okay? 20. And මෙව terms there are three terms in this equation. Terms කැඩෙන්නේ මේ වගේ. product එකක් හරි division එකක් හරි ගන්න term එකක් වෙන්නේ. කැඩෙන්නේ මේ වගේ. ඒක උඩට දාගන්න. terms කැඩෙන්නේ මෙහෙම. හරි. ඒකක් දන්නේ නැත්නම්. Then the terms should have same units or dimension. To write like this. මේ වගේ අපි බලමු. v के one dimensions ගන්නවා. v के dimension. v is the velocity. You can name them. v and u are velocity, right? A is an acceleration. T is the time. Name the symbol. Oh, you already know the equation, right? v equals to plus 80, but
You can name them if you want. No terms maybe you want body is you can add something you want extra. If you want something, you can add the password to the note. Medical extra so you know the dimension of velocity LT minus 1. For you also same. That's LT minus 1 because it's the velocity. In acceleration and time, the product of AT. The measure AT is the product. So AT means one term. So get the dimension of AT term, not A or T separately, but together AT. So you know the dimension of acceleration is LT minus 2 into dimension of T is just T. I get dimension T. Then you can get the final answer LT minus 2 into plus T equals LT minus 1, right? So here you can see dimensions of all the three terms V, U, and AP are same. So you can write this equation like this: dimensionally correct. But you can't say it's physically correct because it's something you have to check by using some practicals. Practicals करना मैं हरियाणा physically correct दिया है हम correct नाम दिया नहीं है but only correct for like constant acceleration. The equation of constant acceleration and in linear motion no value for circular motion, right? Like some conditions here called express the equation has been given. Expressing some conditions and only value for this is like this and blah blah blah. So एक practically कर लगा वाला भी but you can check the relationship among the physical quantities whether it's dimensionally correct or incorrect. एक अपने बनाने को dimension choose कर. So we have homogeneous principle like example like so we can say that this equation is this equation is dimensionally correct because all the terms are having same dimension. This equation is dimensionally correct because all the terms are dimensionally correct. And put number 1, that's the first use of dimensions, first application of dimension, which we are checking the equations whether they are dimensionally correct or not. That's the first application. Now, equation dimension correct but we can't check whether they are physically correct or incorrect. Dimension correct physically correct so we have to do some practical and then we can get the correct equation. Right. So maybe following application is we can check whether the given equation is dimensionally correct. We can check whether the given equation is dimensionally correct. මේක අපි ලියා ගන්න මම මේ ඉක්වේෂන් එක dimension correct කියලා. දැන් ලියා ගන්නවා. ඒකට ඇඩින් දාගන්න පුළුවන් තව පොයින්ට් එකක්. This equation is dimensionally correct. Physically it can be correct or not. Physically maybe it is correct. Physically can be correct or not. So we can write like maybe correct. And physically ගත්තාම භෞතික විද්‍යාව physics or make a correct so on every sentence of MCQ which sentences are correct and which are incorrect. True or false. So what the true thing is here dimension wise the equation is correct, but physical wise it's it can be correct. That's the correct answer. By dimension analysis use but if you know the equation is physically correct, you can say it's physically also correct because you know so it's a physically correct but the sentence is like that, like this using the dimension analysis method this equation you can prove that this equation is physically correct. That's the wrong sentence, incorrect, because we can only prove that the equation is dimensionally correct using the dimension analysis. Dimension analysis එක use කරලා අපිට only prove කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ළමයි
මේක dimensionally correct කියලා විතරයි. We can't prove that the equation is physically correct. ඒක ඒ වගේ අරමුණත් ඒ sentence එක incorrect. අන්න ඒක පිටක් පොඩ්ඩක් දාගෙන යන්න. ඒක මෙතන කියනවා physically can be correct, right? Physically this equation can be physically correct or not. Can be. Maybe. කියන තරම use කරන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ඒක තමයි first application එක. අපිට prove කරන්න පුළුවන් equation එක dimension correct කියලා. ඒක example එකක් ආයෙත් දාගමු. අපි හරි එකක් prove කරලා බලන්න. වැරදි එකක් කරමු. ඒක තමයි මෙතන දෙකක් තියෙනවා. We are checking the dimension of left hand side and right hand side. ඒක තමයි මෙතන දෙයක්. නේද බලන්න. දැන් මෙතන අපි ලියනවා LHS dimension මේකෙන් තමයි ලියගන්න පුළුවන් LHS equals RHS means for we are using square bracket to express we are checking dimensions here. Dimensions of left hand side of the equation is equal to dimensions of right hand side of the equation. That's what this means, right? මේක එක නෝට් කියන්නේ. So මේක ලියගන්න මෙහෙමනම් the equation is dimensionally correct කියන්න පුළුවන්. හරි. For example again S equals UD plus half AP. We are going to check the correctness of this equation in dimension y. So we are getting the LHS. Left hand side we are what are the dimensions? That's only S, right? S solo dimension. It means dimension of S. So S is a displacement. So you can write the term. You can make the term. S is a displacement. U is velocity. U and velocity. T is time. A is acceleration, right? These are the terms. Now, displacement means L, right? Only just L. The dimensions of left hand side, only L. Then dimensions of RHS, right hand side. So there are two terms in right hand side. So you have to check the dimensions of two terms separately. So you can just check UT plus half AT, the dimensions of both terms. Then, so you can check separately the dimensions UT plus half AT, dimension of half it. You can use one of the methods written down here. So you know UT, U is the velocity. You know the dimension of LT minus 1 into T, right? The dimension of time is T. So here it's L T minus 1 to T plus 1. So they are cancelling out and L is the remaining one, L. Here, half numerical value doesn't contain any dimension, right? Units dimensions numerical value and a acceleration LT minus 2 into time is capital T, the symbol of time, symbol of the dimension of time. So here LT minus 2 to T is LT minus 1. So you can see here we can't add L to LT minus 1. අපිට වෙනස් වර්ගයේ dimensions add කරන්න බෑ. So the equation is invalid here. මේක වැරදි. And it's not equal to the LHS also. So you can write LHS not equal to RHS, right? Because in the right hand side some problem is there when adding UT into half AT. So it should be, it should be half AT square. Equation. So half AT square. So then the equation becomes dimension 2. So we can't add like this. So LHS is not equal to RHS. So you can write at the bottom. This equation is dimensionally incorrect. So dimensionally incorrect. So physically incorrect. So dimensionally incorrect again, and physically. So definitely it's physically incorrect. It's not an equation, not an equation in physics. So equation again after equation dimensionally incorrect is also physically incorrect. But if an equation is dimensionally correct, we can't say it's physically correct or not. You have to do some practical. You can add that point to the note also.
If an equation is dimensionally incorrect, it is definitely physically incorrect. When an equation is dimensionally incorrect, it is definitely physically incorrect. And when an equation is dimensionally correct, it may be physically correct or not. It may be physically correct or not, and vice versa. Physically correct or not. Then even at this point also, when an equation is physically correct, it should be dimensionally correct. And physically correct ना कोमत in dimension समान है physically हर के लिए लेकिन क्या ना तुम physically correct ना हमारे definitely should be dimensionally correct right. एडी का क्या करें points dimensionally correct ना physically correct तो may be correct. Incorrect ना तो ना दिया ना तो physically correct ना definitely dimensionally correct. इधर जब dimensionally incorrect ना physically definitely incorrect. अपना यहाँ पे एक ही याद हाँ अब एक एग्जाम्पल है बता करा हार्डी का हाँ याद दिया you know again हार्डी का दाग in form you can practice with the correct equation c equal to d plus half ad square then you can do the same process and you can get the LHS equal or not to RHS until you have the मतलब आगे दिनों में उन्हें LHS equal to RHS पार्टी का practice का मतलब gathering on so you can practice more equation in the youth to get familiar with this process, getting the dimension correct or not thing. एक practice करना बोला और जैसे नीचे pressure बढ़ाना, force की वजह inflation बढ़ाना, क्या क्या देखा तो अच्छी है ना, सामान्य देखा बड़ा अच्छी motion है कितना, s equals to d plus half a square, v square equals to square plus 2a, ये वाला ना practice करना बढ़ाना in form to get familiar with this concept. Now the second use, number 2 अभी बात एक आदमी basically मैं क्या बताऊँ he can get the dimension of an unknown physical quantity. You know, using this combination principle of the dimensions. एक use करा भी करना unknown term में physical quantity तो अगर हमारे कोई example दिया पता करना क्या करना number 2 application 2 we can find the dimensions in dimension का तो बस use करना coulomb we can find dimensions for units often unknown physical quantity using the dimensional analysis of an unknown physical quantity using the dimensional analysis. As an example, हम दावा नहीं मिला हमें इक्वेशन होगा यहाँ equals 6pi eta a square into b मोटे बने हैं ये ऐसे इक्वेशन है बोलना हम मॉडिफाई कर दे define the terms x is a force 6pi you know it's a constant y is a constant so no dimension here you have to find the dimension of eta it's not n it's eta right actually I used to express the coefficient of viscosity here a is and a not a square a is a radius so it's a length basically v is the velocity now you can get the dimension of these terms to get the dimension of eta so first I am going to subject eta so f over 6 pi a square into b right this is the equation for eta now I am going to I can apply the limits and then I can get the units of eta then I can convert into the dimensions by looking at the units or I can directly apply the dimensions here then I can get the dimension of eta then if we need we can convert into the units by looking at the dimensions so methods देखो मैं करना पड़ेगा dimension दाला dimensions आ गए ना इधर पास एक यहाँ पर limits करना पड़ा वो you can add the units here and then you can get the final units of eta then you can convert it into the dimensions by looking at the units by the dimension of the करना पूरा if you need यहाँ देखो मैं पूरा में सारी Force अभी जाना हमारा dimension सारा ना dimension पुडिंग में यार we know ml t minus omega मान को गुड़ाते हैं जिसमें मात्रा दिया गया then 6 pi means no units right no dimension a is a radius it means length radius can length का radius square is a length के square into
velocity කියලා කියන්නේ we know LT minus 1. So now we have simplified. So here L square into L means L cube. L cube උඩට ගියාම -3 වෙනවා. -3 එක මැද එක +1 දෙනවා -2. So L m is remaining L +1 into -3 means -2, right? මෙතන අද මේ L එක මේ කපන්න පුළුවන්. So L2 is remaining here. So when you are getting L2 in numerator, it becomes L2 to the -2, right? -2 को आएगा करना. And t minus 1 उड़ गया t plus 1 देना. t plus 1 into t minus 2 is t minus 1. So finally, these are the dimensions of dimensional formula actually. Formula of eta or coefficient of viscosity. For the example, like what examples you take on, you can try. You can watch the discussion video. There I'm going to find the units and dimensions of some quantities using the dimensional analysis. මේක අපි ගොඩක් examples කතා කරලා discussion එකේ. ඊට හරියට practice කරලා තියා ගන්න. හරි ගණන් හදලා view එකේ දිනවා practice කරන මේවා තියෙනවා ගොඩක් තියෙනවා. So you can try and you can get familiar with the process. Then you can watch the discussion and you can correct if you are wrong and you can get something points you are missing. Miss කළා කියන points එක add කරගන්න පුළුවන් discussion එක බලලා view එකේ discussion. tutorial discussion එක බලලා. තනියම try කරලා බලලා ඉන්න. ඒක තමයි මම මාළි කියන්නේ. එනවා තනියම try කරලා බලන්න. හරි දැන් මේ වීඩියෝ ගොඩක් කිරි ගොඩක්ම කතා කරලා තේරෙන්න කතා කරන් ගියා ගොඩක්. ඒ කතන්දර කිව්වෙත් නෑ. පොඩි පොඩි කතාවල් ලියන්නේ හරි. මේක තමයි second views එක. හරි. මම මේක මෙතන කියලා third views එකට යනවා. මොකද ගාන ගොඩක් මේ සැලෙන නිසා discuss කරන නිසා. In the third views, so bit complicated one than these two applications. Here we are going to form an equation using some physical, using the relationship between some terms. And third example is we can derive new relationship among physical quantities. So we can form a new equation to express the relationship between physical quantities using dimensional analysis. We can derive new equation to express or to denote the relationship among physical quantities. Relationship among physical quantities using the dimensional analysis. Okay, as an example, I'm going to get the relationship between like this. The periodic time capital T. The periodic time capital T is a periodic time of a pendulum is depend on the length of the pendulum, simple L, in brackets, simple L, comma, depend on the length of the pendulum, simple L, mass of the pendulum, simple M, mass of the pendulum, simple M, and the gravitational acceleration, simple G, and the gravitational acceleration, simple G. Find the relationship among these. Find build an equation. Build an equation for capital T, periodic time. The periodic time equation build හරි. එතකොට මෙන්න මේ මෙතෙන් දෙනවා හලු කරගෙන මම එක්සැම්පල් එකක් කරනවා. එතකොට අපි ලිමිට්ස් නැත්නම් ලිමිටේෂන් එක කතා කරමු ඩයිමෙන්ෂන් වල. මේ එක්සැම්පල් එකෙන් පස්සේ. මේ වගේ කතාගෙන එක්සැම්පල් එක වගේම දීලා තියෙන ලිස්ට් එකේ you can practice at home. And මම ඩිස්කෂන් එකේ ඒ එක්සැම්පල් එක කතා කරනවා. සමහරවිට මම දෙයක් කරලා තියෙනවා මම කතා කරන්නේ ඉතින් හරි. මෙතන මේක මේ t කියන එක නා ඩිපෙන්ඩ් කරලා දීලා තියෙනවා on L, A and G. So I can write like this. L, A and G
here, sorry, not a m, right, mass, but we don't know the dimensions of these physical quantities. So I have to use some dimensions as x, y, z, or a, b, c, anything like that, anything you like. But කැමති එකක් දාගන්න. මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් කෙලින්. දැන් ඔන්න මේක වෙනම t l to the power x m to the t proportional to m to the power එහෙම වෙන වෙන විදිහට ආයෙත් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් නිකන් write like this. Okay මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් කෙලින්. ඊට පස්සේ you can put the constant to equalize the equation to the m to the y, g to the z. Okay. Then you can use the theory part where to write like this, we have to equalize the dimension. So the dimension of the side should be equal. So to write like this, the dimension, or you can say the dimension of LHS should be equal to the dimension of RHS. That's the theory. Now, if it's a correct physical equation, you can write like this also. If this is a correct physical equation, the dimension of LHS is equal to the dimensions of RHS. When we use කරලා දැන් අපි හදාගෙන යනවා කොහොමද ගන්න? හරි. LHS. What are the dimensions? So again, directly right below. That's the type, right? So dimensions are capital T also. Then RHS K is a physical. So you can write inside. K is a dimensionless constant. So we are using a constant without dimension to build this relationship. अब जो कारण dimensionless constant है कहाँ गए में build करना था यार dimension भी हमारे प्रश्न है. So K is a dimensionless constant. यार dimension then L is a length, right? So dimensions are capital L to the power x. We don't know the x. So here the objective is finding x, y, and z because they are unknown constants, unknown quantities. अब ये डालना है. So ये ना ये बार हम यहाँ का तरह दिया dimension ठीक है. ये base पर dimension ठीक है तो हमें quantities पर dimension ठीक है तो हमें ये बार डालना है कहाँ डालना है. ये power source ना we should have some simultaneous equations, right? Because there are three unknown terms, so you should form three simultaneous equations to find it. So अभी मेरा simultaneous equation तुम आप करने के already in maths. Then we can find x, y, and z. Then we can get the final equation by substituting the values of x, y, and z to this equation. Okay, L. M is a mass, right? So dimensions are capital M to the power y. G is an acceleration. So dimensions are LT minus 2 to the power z. So you can put a bracket here 2 and here is z. I added some cross line in the center of them. So you want confuse it with 2, right? They got take confuse करना ना पड़ जाएगा हमें ये minus और this C. Okay. Now you have to compare the bases of the two sides. Divided the bases. Now I am comparing the M base. Considering the base M below that in here the left hand side there is no term including relevant to the mass or the M term. M base so the power should be 0. M to the power 0 means here 1, right? 1 kilograms. Power 0 1. Then M to the power 0, L to the power 0, and T to the power 1. Well, M to the power 0 means 1, L to the power 0 is 1, 1 into 1 into T to the power 1 is T. So you can write like that. So M to the power 0 is the base. For the base M, the value is 0, power is 0. It should be equal to the right hand side when comparing the base M. M is nothing. M is y right? So as the base is same, M to M, the power should be equal. So 0 equals y equals 0. So this is the first you know.
now the value 5. Omega base set compare kara value ka 5. Now the second base, comparing the base L in the left hand side, the value is 0. L is over 0 will be equal to the here L to the power x and here L to the power in simplify the brackets, remove the back brackets, it's L to the power z. So L x plus z here. By combining these two bases, become base and same base, so you can add the powers. If the base is same, powers add to then bases are there, so you can equal the powers x plus z. Means you can write x equals minus z, right? Minus z. That's the second equation. And for third base, that's t. Considering t to the power 1 here, here it's t to the power minus 2 into z. T to the power minus z, right? Z. 2 is z. So you can equalize the powers. 1 equals minus 2 z. So z equals minus half. Can get minus 2 down here. Minus half. That's the third one. So you can substitute 3 to 2 and you can get x as plus half, right? Minus z and z again minus half now. X can minus z minus into minus plus half. Then you know all the three powers x, z and y, and you can substitute and get the final answer as t equals k. N to the power x means x is plus half. M to the power y equals 0 and g to the power is not 2. Z is minus half. So you can rearrange the equation. You know half means so the power half is root, right? Root take half power given k into we can get a root k m to the power 0 can m වැඩක් නැහැ m to the power 0 means 1. So there is no m included in the equation. Can m එකෙන් කිසිම relationship එකක් අතරම බලලා තිබිලා නැහැ. කියන්නේ මම ළමයි කිව්වට ඒක වැරදි නේ. තිබිලා නැහැ. ඒකයි ඒක 0 වෙලා තියෙන්නේ. ඔකට ඉතින් කන්සිඩර් කරනවා මොකක්ද මේ දීලා දෙන්නේ එන්නේ. කැලලා නැහැ කියලා මම ඒක දුන්නේ මේ එකක් නැහැ කියලා පෙන්නන්න තමයි. Here positive half කියන්නේ ඒක උඩ තියෙන්නේ. Negative half means root එක but 1 over root g, right? It's a 1 over root g එකක්. ඉතින් මම යටි ලියනවා. So this is the final equation of periodic time of pendular. ඔයගොල්ලෝගේ example එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක නම් method එක steps එකත් එක්ක මෙතන අපි ටික එක base කරනවා. මේ method එක පොඩ්ඩක් practice කරන්න procedure එක. මම දෙක තුනක් ගන්න කොහොමද වෙන්නේ? හරි. Hurry. Now we have come to the end of the discussion today. So you can add some points as a note. Write the subtopic limitations of dimensional analysis. Limitations of dimensional analysis. अंतिम उदाहरण में लिख लिया गया ना subtopic here limitations of dimensional analysis. kita अभी कथा कर dimensional analysis से करेंगे. अभी कथा कर example सुना application सुना. हमें समाहार limitations ये चीज़ दिया गया. First one, we can find the numerical constants using dimensional analysis. अब मेरे numerical constant अलावा k value के value के अभी बाहर करने का dimensional analysis से कभी वो dimension से बाहर नहीं dimension नहीं है dimension नहीं आउट में नहीं है तो बाहर करने का එතකොට අපි EX නැති ඒවා අපි කතා කරලා limits නැති කිසිම එකක් dimension නැහැ. මේක අමතක මේක වත් කරගන්න terms without limits. We can't find the terms without having limits කියලා. ඒකට මේකම දාගන්න. දෙකම එකයි කියන්නේ. We can't find terms having without having limits. මේ limits නැති ඒවා අපිට dimension analysis එකේ මොකුත් කරගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ example sin or trigonometric ratios, logarithm values, powers. एक किसी में करके तीन values पाया जाता है अभी यूज करना. Example powers of integers, logarithm values, trigonometric ratios. ये हमारे numerical constant है. यू है थोड़ी के यार एक बार अगर होया है ना ये value है using dimension है ये करना है. ना first one. Second limitation. हम एकदम लगाने में फर्स्ट वन है एक्सपोनेंशियल से लगाना है e to the power x ये वाला इन्हें है ये वाला छोटा हमारा टाइम प्लस टाइम दे इन्हें अकाल इन्हें आदि
හැබැයි එක ටිකක් දාගන්න ex exponential හරි exponential වල මේ e කියන කෙනාගේ unit එකක් නැහැ x ට units නැහැ x කියන්නේ value එකක් e කියන්නේ value එකක් ඒ දෙන්නට units නැහැ ඉතින් ඒවා හොයාගන්නත් බෑ we must find exponential using dimensional analysis ඒක ටැච් කරගන්න first point එක ඒක සමහර ඉක්වේෂන් මම කියවා අර කොන්ස්ටන්ට් සෙට් කරලා ඒකට ඩයිමන්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒක ඒ වගේ හොයාගන්න බැලගෙන්න පුළුවන් මේ දැන් මෙතන කියවනේ ඩයිමන්ෂනල් මෙතන තියෙන නියුමරිකල් කොන්ස්ටන්ට් අපිට හොයාගන්න බෑ. Then second one, in A levels we are only considering of the first three base physical quantities. We are considering of the dimensions of first three base physical quantities in bracket M, L, and T. In A levels we are only considering of the dimensions of first three base quantities in bracket M, L, and T. So we can only derive equations. So we can only derive equations. Quantities only depend on them. Quantities only depend on again MLT විතරක් කියන අපිට amperes moles කියනවා ගැන අපිට රිලේෂන්ෂිප් ෆීල් කරන්න බෑ මොකද අපි ඒව බැරි නෑ පුළුවන් මොකද අපි මේ සිම්බල්ස් එකම කතා කරන්නේ ඒවස් වල තියෙන MLT බේස් වල විතරයි ඒවා මෙතන අපිට okay limit මේ dimensions වල තියන universal limitation නෑ නේ අපේ ඒවස් කරන අපිට තියෙන limitation නෑ අපිට පුළුවන් ඒ තුනෙන් කියන ඒවා විතරක් බීල් කරන්න විතරයි හරි ඒකම තව කැලලක් තියෙනවා number 3 third limitation. So we can only derive equations regarding the quantities depend on them. एक depend है विकल्प एक फिल करना පුළුවන්. ඊළඟ equation එකේදී හිතන්නකො මෙහෙම තිබ්බද මෙන්න මේ වගේ. අපි ගන්නවා අපිට fill කරන්න කියන equation එකක් with dimension but if there are 5 terms 5 quantities we can't build the equation. You can find all the unknown powers like this. Again, example දැන් අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ x කියන එක depend වෙනවා length එකත් එක්ක depend. හරිද? x කියන then it depends on some force. This is a force depends on L, length and velocity y, mass x and some type x y here and here we are now using p because I have used x y here and මෙතන තව පහක හරිද quantities පහක relationship එක දුන්නා ඔයාලට හදන්න බෑ because we only can use 3 bases. Here we are using only 3 bases, so we can only build 3 simultaneous equations. So we can only find 3 unknown terms, not 4. මෙතන 4 තියෙනවා. අපි quantities පහක relationship එක ගන්නොත් එහෙම එතන unknown terms 4ක්. මේක තමයි කොහොමද ගණන් ඉතින් force කියලා අපි දන්නවා. ඒක අපි දන්නවා force, right? So we know the dimension of that quantity but we don't know the dimensions of 4 other quantities. So we only use 3 bases. Hence we can only find 3 simultaneous equations and we can find only 3 unknown terms but not 4. එතකොට මේක දැන් තුනක් හොයාගන්නකොට මේ තුන හොයන්න නැද්ද මේ equation මේ t කියනවා නම් t equation අතර ආපු ගමන් අපිට හදාගන්න බැහැ එකක්වත් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. එකක්වත් හොයාගන්න බැරි වෙනකොට එකක් දෙකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපිට කොහොමද ඔක්කොම හොයාගන්න බැහැ. ඔක්කොම හොයාගන්න බැහැ කියන්නේ we can't build the equation. fully අපිට equation එක build කරන්න බැහැ because we only use 3 bases. මේ හතරක් හොයගන්න නම් පුළුවන්. හැබැයි එහෙම ගත්තත් a base එකක් කියන්නේ a base එක මේක ඇස්සේ දෙන්නේ නැත්තම් හරි. ඒ කියන්නේ මේ equation එකට දැන් මේ ඔක්කොම depend වෙන්නේ MLD එක විතර නම් කොහොමවත් අපිට මේක build කරන්න බැහැ. හැබැයි මේ equation එක MLD plus standard එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ thermodynamic temperature input මේක අස්සේ තියනවා කියන්නේ අන්න. එතකොට අපිට bases 4ක් 5ක් use කරන්න පුළුවන්. එතකොට නම් අපිට simultaneous equation හදාගන්න පුළුවන් මේකට 5ක්. එතකොට අවුලක් නෑ. හැබැයි මේ equation එකේ ඒවත් නැද්ද? only තියෙන්නේ අපි කතා කරන්නේ
This is only consisting about the MLT data. Then we can't make more than 3 simultaneous equations. And we data productive but method again we can't make more than 3 simultaneous equations. Then we can find the unknown variables. අපිට ඒක ගන්න. හරි ලියා ගන්නවා. We can't derive an equation. We can derive an equation to express the relationship between here 5 terms, right? To derive, we can derive an expression to express the relationship between 5 physical quantities only depend on 3 bases. අපි කතා කරන bases තුනක් හරි මොකක් හරි bases තුනක් depend වෙනවා නම් පහකට කරන්න බෑ. හරි. Only depend on 3 bases. MLT වෙන්න පුළුවන් වෙන bases තුනක් වෙන්න පුළුවන්. bases තුනක් නම් because we can only build 3 simultaneous equations because we can only build 3 simultaneous equations and we can only build 3 simultaneous equations and we can find only 3 unknown terms and we can only find 3 unknown terms. So how about find so මේක මෙන්න ඒවා example එකක් ගන්න මේක අපිට 3 bases use කරලා අපිට තියෙන්නේ 3 simultaneous equations. So we can't find 4 terms. That's the limit here. Limitation here. Right. ඕක තමයි තියෙන්නේ. ඕක තමයි limitation. අපි දුර dimension ඔක්කොම points ලියාගන්න. මේ point එක set කරගන්න. ඒ වගේ අපි බලන්න diagram එක පොඩි තියාගන්න. Examples ගෙදරින් ගන්න practice වෙන්න. Then when you come to the next class, that's when you come to the next discussion, you have to be able to do something in your own when considering the calculations, considering the problem. Calling class with me, you should always you practice and you should read the notes and you should memorize the things you need to memorize. Then you can come to the next class and you can attend the discussion with me and you can check about your faults. About your faults, right? Your problems, and you can correct them, or you can directly send your problems to our everyday thing. I will see them and I will give answers. And after 2-3 weeks, we are going to build some profiles for each of you, and then we can keep guiding you to support for your progress. මොකද progress එක උදව් කරන අපි profiles build කරගෙන ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න දාලා ඒක ඔයාලා කොහොමද build වෙන්නේ කොහොමද දැන් errors හදාගෙන මොනවද දැන් ඔයාලගේ level එක කොහොමද දැන් මොන තාක්ෂණික ඉගෙන ගන්න බලන්න ඕනේ procedure එකක් තියෙනවා ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු තාම පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා විතර බලමු අපි අපිත් එක්ක set වෙන හැටියත් එක්ක අපි ඒක කරගෙන යන්න ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ class එක revision එක හොඳයි නම් you can recommend this class to your friends also, so you can accompany them here and you can discuss the problems with them also, and you can do some favors for your friends. යාළුවන්ට පොඩි උදව්වක් කරන්න දෙන්න හොඳයි නේද? පොඩ්ඩක් කතා කරලා පොඩ්ඩක් මේ මාකටිංగ్ පාඩම් ගහලා දෙන්න. හරි. එහෙනම් අපි ක්ලාස් එක ඩිස්කස් කරලා මෙතන නවත්තනවා. Work hard, work smart, and yes, see you all in next video.